O Rebeca. Do público. Priscila, se puder compartilhar a apresentação. Oi? Bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu sei que depois do almoço é difícil. Eu queria apresentar, primeiro, me apresentar. Eu sou o Vitor Rezende. Eu vou falar sobre uma palestra sobre revolução da metodologia espectral e o futuro, o que isso vai impactar no futuro da microscopia e da citometria. Tá? Só para falar um pouco de mim, eu me formei aqui na UFMG em 2007, então eu fui do Departamento de Bioquímica e Imunologia, fiz Ciências Biológicas, fiz meu doutorado na Faculdade de Medicina da UFMG e meu pós-doutorado na Fiocruz-Minas, e eu passei um ano no Johns Hopkins, no Departamento de Embriologia do Carnegie. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, estou completamente à disposição. Eu que comecei, mais ou menos, tem uns 20 anos que eu trabalho com citometria e microscopia, a gente tinha, naquela época, no máximo 3 a 4 cores. Era o FACScan ainda, e era bem complexo, você não tinha quase nenhuma informação, super difícil de fazer, o método ainda era analógico, e a gente queria saber tanta coisa sobre a sua amostra, e a gente não tinha capacidade de saber, porque não tinha método para isso. E, hoje em dia, o método, vocês conseguem perceber que é um pâncreas, você já consegue perceber como que as suas células estão localizadas espacialmente, né, no pâncreas, e o que elas expressam, e você também pode desagregar esse tumor e avaliar as células por citometria de fluxo para saber o que elas estão expressando por imunofenotipagem. Só que isso só não basta. Se é só ter o equipamento, não basta, só ter tecnologias, tem que ter tanto os instrumentos, mais os reagentes necessários para fazer esse processo. Então, o que a Thermo Fisher tem trabalhado incansavelmente nesses últimos anos são o desenvolvimento de um equipamento de imageamento espacial, utilizando tecnologia espectral. E também a gente acabou de lançar o nosso novo citômetro, a Tune Zenith, com tecnologia espectral, e o nosso Bigfoot, que é o nosso sorter espectral, que foi lançado tem uns 3 anos. Tá? Eu vou comentar com vocês tudo que a gente conseguiu desenvolver com esses equipamentos, que permite que vocês tenham um excelente dado, que seja fácil de trabalhar e que tenha reagentes disponíveis para você conseguirem os dados com esses equipamentos. Porque não adianta nada ter o equipamento e não ter reagente. Então, basicamente, o que é espectral? A tecnologia convencional é basicamente um detector para cada fluoróforo. Então, eu tenho um detector para PE, eu tenho um detector para FITS, e aí tudo bem. Né? Só que esse é um problema. Fazendo analogia com a persiana, você só captura uma faixa estreita daquele fluoróforo e você determina tudo daquele dado a partir dessa faixa estreita. Na parte espectral, o que muda é que agora você consegue capturar toda a curva de emissão de fluorescência do fluoróforo. E você consegue captar toda a luz emitida em todos os comprimentos de onda. Isso gera um espectro total. O que isso permite fazer? Aqui vocês podem ver que um fluoróforo foi citado por um laser X, vamos falar assim, e ele emitiu vários comprimentos de onda e que foi capturado por vários detectores
espalhados no equipamento. Então, você vê que tem vários picos. E isso vai gerar uma assinatura espectral. Essa assinatura espectral você pode utilizar para fazer o que a gente chama de unmixing. Você que tem vários fluorófilos que são muito parecidos, como FITC e o BB115. Você consegue separar GFP de FITC. É possível, não é recomendado, porque cai a resolução um pouco. Mas é possível, tá? E aí que vem nosso novo equipamento que utiliza essa tecnologia. Ele utiliza o mesmo sistema do Attune Next e o Attune SitePix. Então, ou seja, ele é o equipamento mais rápido do mercado. Ele, por ser mais rápido, ele tem uma tecnologia que a gente chama de bomba, é uma bomba como se fosse uma seringa Hamilton. Não é bomba peristáltica, nem bomba de pressão. Essa seringa ela vai forçar o volume ser deslocado de baixo para cima. Isso aumenta muito a pressão e dificulta o entupimento do equipamento. Por conseguir ler rápido e não entupir, ele pode ler grandes volumes, o que facilita a descoberta de amostras raras, tá? de eventos raros. E ele tem uma automação excelente, que eu vou comentar depois, que, diferente de outras empresas, você pode realmente dar um play e sair, ele não vai parar de funcionar. E eu tenho bastante experiência com isso, que realmente, algumas vezes, você tem que ficar na frente do equipamento, embora ele tenha uma automação, entre aspas. Essa aqui é a cara oficial do equipamento, então ele tem a estrutura toda aqui em cima, o computador com a tela e o carrinho de fluidos abaixo. Tá? Esse carrinho de fluidos é diferente do nosso Attune anterior, exatamente para aumentar o tempo que você fica na frente do equipamento, operando ele sem parar. O equipamento ele já vem com, ele tem um modelo apenas, de 6 lasers, com 51 detectores, e a gente tem um scatter detection, né, detecção de espalhamento de 6 canais, sendo um de 488 nanômetros para FSC e SSC, o de 405 nanômetros, que é para partículas de pequeno tamanho, até 160 nanômetros, e a gente pode adicionar outros para pegar células um pouco maiores e menores. Tá? E aqui está o perfil de como que funciona todos os detectores e todos os sensores. Conforme eu falei, ele é o mais rápido do mercado, então ele vai de até 500 microlitros por minuto, fazendo 100 mil eventos por segundo. E ele mantém a mesma resolução em qualquer velocidade. Equipamentos de bomba peristáltica ou de bomba de pressão, se você aumenta a pressão, você tem que abrir o diâmetro da focalização hidrodinâmica e você cai a resolução consideravelmente, então não é tão eficiente. Então, colocando em prática, você pode ficar 11 vezes mais rápido no equipamento. Então, para amostras que são muito grandes placas, ele vai ler muito mais rápido. Então, ao invés de ficar 4 horas, você vai ficar 30 minutos. Tá? Conforme eu falei da parte de resistência e entupimento, como é uma seringa que provoca o deslocamento do fluido, quando tem um entupimento, para manter o volume, a pressão aumenta automaticamente, e isso desentope o equipamento de forma automática. Então, a gente tem alguns casos que a gente estava fazendo culturas de hidroxapatita, de células produzindo hidroxapatita, que formam uns cristais bem pesados, ele consegue sobreviver tranquilamente com certas interrupções, mas ele se autodesentope. O equipamento, ao contrário do outro, agora tem um touchscreen, que ele pode ser operado diretamente nele, então você pode ver os níveis dos fluidos e fazer o startup shutdown diretamente no equipamento, sem depender do software que está ligado no computador, facilitando muito a vida aqui. Na parte de colocar a amostra, como ele não é pressurizado, ele aceita tubos de 15 ml, de 1.2, 2 ml, 1.5, ou seja, quase todos os tubos que você quiser colocar, ele vai ser eficaz. Ou seja, não tem que ficar dependendo de um tubo que seja hermeticamente fechado para manter a pressão. Tá? E a gente, para reduzir o carry-over, a gente colocou uma lavagem na sonda dele, que toda vez que faz a leitura, ele lava a sonda para não ter contaminação com outras células.
Conforme eu falei da parte de aquisição, que você pode sair, né, e deixar o equipamento rodando, ele mantém a nossa estrutura do Sidekick Autosampler. Ele é compatível com placa de 96, 384, e também com essas racks que você pode colocar microtubos de 1,5 a 2 ml. Funciona extremamente bem. Tem casos do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, que eles tinham que avaliar várias pessoas, avaliação de resposta de imunidade antivacina do Exército dos Estados Unidos. Eles compraram a automação inteira, até o robô para colocar a placa, e era só dar o play e ficava 18 horas por dia trabalhando. Então, é possível trabalhar tranquilamente com essa automação. E aí, uma novidade para facilitar... Todo mundo sabe que se dá problema, quem já usou sabe que tem que chamar engenheiro direto. Então, agora, a gente tem uma câmera que o engenheiro tem acesso para ver o alinhamento e a limpeza da célula de fluxo. E aí, aqui você vê uma limpa e aqui uma suja, e ele sabe exatamente te indicar o que você tem que fazer para fazer a limpeza. Se ele tiver que vir, ele tem acesso a uma outra câmera que vai ajudar mais ainda. Essa câmera específica só tem acesso ao engenheiro quando ele vem, que é um outro tipo de serviço. E aí a gente vem para um equipamento ainda super mais sofisticado, que é o nosso Bigfoot Cell Sorter. Ele faz tanto o unmixing espectral como compensação convencional. Tem até 9 lasers, 60 detectores, uma cabine de fluxo integrada. Essa cabine de fluxo ela permite trabalhar com organismos potencialmente patogênicos e sem ocupar muito espaço. Tá? E ele também tem já incluso um detector de partículas pequenas com laser de 405 nanômetros. Então, você pode ver que o tamanho dele, comparado com o da concorrência, que tem que ter a capela de fluxo mais o citômetro, que ocupa quase uma sala toda, esse aqui vai ocupar somente o canto e ele é bem compacto. A grande capacidade dele, ele é o mais versátil realmente do mercado, então ele tem um nozzle de desde 70 a 200 micrômetros, ele otimiza a pressão automaticamente para cada nozzle e eles são guardados molhados para não ter o problema de aderência de outros casos que tem problema. As beads de calibração já ficam no equipamento, então você pode ligar ele, teoricamente, pelo TeamViewer, e ele faz, por exemplo, você está na sua casa, você acessa o TeamViewer, você liga o equipamento da sua casa, chega, ele já está com um drop delay automatizado e já calibrado com tudo certo. Tá? Então, é super conveniente. Pode colocar quase todo tipo de amostra, né, de tubos, desde 1,5 a 15 ml. Eles são controlados por temperatura, de 4 a 37 graus. Tem toda a estação, conforme eu falei, com as beads de calibração e vórtex. E a amostra de linha, a linha de amostra, pode ser trocada de forma muito fácil. No sample output, você pode, desde placas de 6 a 1536, tá? Pode fazer 6 vias de sorting, em qualquer, basicamente, tipo de tubo, e a célula sai de forma ou 37 graus para ficar fisiologicamente ativa, ou 4 graus para ser mantida, para fazer outras coisas. E ele tem o volume monitorado para evitar que ele transborde e suje o equipamento por dentro. Tá? O que eu queria mostrar é que ele é especialmente muito importante. O que as pessoas compram esse equipamento fora, principalmente para a parte de single cell. Então, ele permite fazer single cell em placas de 384 e 1536. Você pode ver que ele consegue colocar uma gota em cada well em um pouco mais de 10 segundos. Tá? E numa placa de 1536, ele demora 3 minutos e 15. Então, é extremamente rápido e depois você pode pegar essa placa e fazer o seu protocolo de single cell com a sua empresa de preferência. Conforme eu falei, ele tem uma cabine, né, de segurança. Ela é realmente validada, tem filtro ZEPA, ela controla o fluxo para não ter aerosol, ou seja, ela protege tanto a amostra quanto o usuário.
Na parte de ótica, a gente tem... É bem complexo, tá? Então, a gente começa a partir de 4 lasers. Aqui em cima é um equipamento que não tem o unmixing espectral, tá? E aqui, dessa parte para baixo, todos têm o unmixing espectral, tá? Esse aqui que está marcado de vermelho é o equipamento que a gente tem à disposição, se vocês quiserem fazer uma demo, como equipamento muito grande, não dá para mandar para todos. Está no laboratório de Hanseníase, na Fiocruz-Rio. Já foi instalado tem umas 2 semanas e já foram feitos demo. Tá? Então, é bem interessante. Caso vocês tenham interesse, falem comigo, que a gente pode agendar. Só para mostrar aqui que essa aqui é a carinha do software, e aqui mostra todos os sensores, e como se fosse um painel de controle de como que está a saúde do equipamento. E uma coisa que eu achei assim, sensacional, que quem já trabalhou com software, dá muito problema. Tá? Dá muito problema de estabilidade de fluxo, estabilidade de drop delay, tudo. Então, ele tem vários sistemas e sensores dentro dele que permite identificar quase todos os problemas que estão ocorrendo. Tá? Então, ele tem 6 câmeras, 8 sensores de temperatura, 250 sensores por todo ele, que permite um acesso remoto do time de engenharia, que vai resolver quase 80%, mais de 85% de todos os problemas longe de vocês, ou seja, reduz o tempo que a máquina fica parada. Tá? E aqui só para mostrar que somente nesse ponto aqui dos fluidos, isso é todos os sensores que tem somente nesse pequeno circuito que todos os engenheiros têm acesso. E aí, para rodar todos esses instrumentos que são super sofisticados, a gente precisa de reagente. E reagentes que são, antigamente não tinha, e uns 5 a 10 anos, a Thermo Fisher tem investido bastante no desenvolvimento de novos fluoróforos. Aqui vocês podem ver todos os fluoróforos que a Thermo Fisher tem à disposição no nosso portfólio, desde os Brilliants, né, que a gente paga um royalty para BD, tem todos os de vermelho aqui, a linha que a gente desenvolveu, que são os Nova Fluors, tá? Tem toda a linha que é a antiga eBioscience. Então, você pode ver que a Thermo Fisher tem, basicamente, todos os fluoróforos possíveis para você montar o seu painel espectral sem ter perda de uso do equipamento. Tá? E não só isso, tá? Então, a gente tem um portfólio de 34 mil anticorpos, sendo que 12 mil já são conjugados. E aí, quem trabalha com citometria, toda vez que você quer aquele anticorpo, fala, não tem aquele fluoróforo que você quer para ocupar naquele canal. Então, o que a gente lançou? A gente lançou um kit Nova Fluor, que permite você conjugar o seu anticorpo com a molécula de interesse, com o fluoróforo de interesse que você quer. Então, você pode montar qualquer painel customizado, você montando, e a gente tem um kit que faz para você. Se você não quiser fazer isso, a gente tem um serviço que você pode contratar da gente, você escolhe o seu anticorpo, a gente conjuga o fluoróforo que você quiser e monta o seu painel de forma tranquila. Tá? Então, é bem... Não, hoje em dia, para fazer espectral, é possível por causa dessas coisas, porque você precisava do fluoróforo exatamente conjugado com aquele anticorpo e antigamente não tinha. E aí, também, um painel... uma pergunta, quem já montou um painel acima de 20 cores? Então, deu muito trabalho? Dá muito. Você tem que pensar em várias variáveis, né? Então, a gente tem um time de especialistas, né, em imunologia. Você pode mandar ou para mim ou para o Thiago, que é o especialista nessa parte. A gente tem uma equipe que fica na Europa e nos Estados Unidos. Você manda o seu painel, os seus antígenos, sua amostra, e eles vão mandar de volta o painel exatamente que você precisa fazer com os fluoróforos exatos. Se vocês têm anticorpos da concorrência com outros fluoróforos, você manda o que você tem e eles se adequam a esse painel. Então, funciona super bem, é um serviço gratuito e, geralmente, demora uns 4 dias para retornar. É bem rápido. Tá? E não só isso, esse equipamento a gente já lançou, já lançou nos Estados Unidos, na Europa, e a gente vai lançar aqui no Brasil no final de julho, mas eu já queria contar para você.
para vocês. E aqui vocês podem ver a nossa família toda de microscópio, né, a família IVUS, e a gente vai falar um pouco mais do IVUS S1000, que é o nosso novo microscópio espectral. O que é esse novo microscópio? É uma caixa, né? Só que essa caixa tem uma câmera de altíssima sensibilidade e ela permite fazer 8 alvos por vez, sem influência desses alvos. Ou seja, cada alvo não vai influenciar na emissão do outro. Então, você vai conseguir ver exatamente 8 alvos sem nenhum problema. Ele permite até 4 slides por vez. Ele tem um autofoco com laser infravermelho. O software dele é muito fácil de trabalhar, tá? Não vai dar tempo de mostrar aqui. E ele tem 3 objetivos já inclusos, 2.5, 10 e 20 vezes. Tá? Então, o que é o processo? Então, você tem 8 alvos mais DAP, então vão ser 9 cores. Elas vão ser adquiridas de forma separada. Depois, você faz um unmixing espectral, você consegue determinar a presença de cada alvo desse sem nenhuma interferência. Então, assim, é sensacional. O software, basicamente dele, você vai ter que adquirir como se fosse um citômetro de fluxo. Então, você adquire uma cor por vez. Depois, ele vai montar uma matriz de unmixing espectral para separar os fluoróforos. Então, basicamente, aqui na esquerda, você pode ver a amostra que está com mixed, né, sem separação espectral, e aqui, totalmente separada espectralmente. Então, o que é interessante aqui? Você pode quantificar as suas imagens como se fosse um citômetro. Tá? Então, vocês podem ver que tem uma imagem aqui que foi totalmente feito um unmixing. Você tem os marcadores de células B, macrófagos, células T citotóxicas, células T helper e células proliferativas. E você pode fazer, por exemplo, em células vimentina negativa, qual que é a presença e expressão de outras células. E quando é vimentina positiva, você pode saber a expressão e a presença de outras células. Então, ou seja, você transformou o seu tecido numa citometria possível. Tá? Eu esqueci de um ponto. Aqui, vocês podem perceber que isso aqui, cada tracinho desse é um detector do equipamento. Você percebe que tem um monte de outro aqui? Então, o equipamento hoje permite 8, mas ele pode permitir até 20 a 30 ao mesmo tempo, e estamos desenvolvendo reagentes para isso. Então, o futuro é que vocês vão conseguir fazer mais ou menos uns 20 alvos, 30 alvos, utilizando microscopia espectral. E, conforme eu falei, a gente não consegue fazer isso sem reagentes dedicados, então a gente lançou uma linha de reagentes que chama Louella. O que essa linha faz? Ela não vai ligar o fluoróforo de maneira como se fosse um anticorpo secundário. Esse reagente ele é ativado a partir de uma peroxidase, e toda vez que a peroxidase ativa esse reagente, ele gruda na vizinhança do anticorpo principal. Então, vai fazer basicamente isso aqui. Ó. Você tem um anticorpo primário, o secundário com HRP, o HRP processa esse reagente Louella, e, ao processar, ele fica instável e ele vai se grudar na região mais próxima do anticorpo. E isso aumenta de forma de 50 a 200 vezes o sinal. Então, para amostras ultra sensíveis, é muito interessante. Tá? E aí, que eu já vou terminar, tem espaço para perguntas. Como é que a gente consegue fazer essa tríade, né? Ter equipamentos com tecnologia suficiente para ver vários marcadores, conforme os equipamentos espectrais, ter um portfólio de reagentes que é capaz de dar resolução e é capaz de fazer esses experimentos, e ter um serviço de desenvolvimento de painel que te ajuda a chegar no melhor painel, e ter um suporte técnico adequado com todas as nossas câmeras integradas, seus sensores integrados e a equipe toda que está aqui no Brasil disponível. Só queria também falar que vocês contam com diversos especialistas, com mestrado e doutorado, todos com muita experiência. O especialista em citometria de fluxo é o Lucas,
O Thiago é especialista em montagem de painel, na parte de citometria de fluxo e de microscopia. O Helder é na parte de especialista de biologia molecular e a Jennifer na parte de biologia celular e terapia celular. É isso. Eu agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar pelo e-mail. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, a gente tem... Eu fui mais rápido um pouco. Perguntas? Não? Eu tenho uma pergunta. Você mostrou que tem o robozinho que faz as gotinhas das células que pode ser utilizado para single cell. Mas aí, no caso, é dentro daquele protocolo 10x das gotinhas. Exato. Né? Então, ele é só por Você 10x. pode colocar a placa direto do 10x, ele é compatível, já faz tudo para você. Então, aí, em cada pocinho, em teoria, teria uma célula. Então, a gente pode usar isso também para genômica single cell? Pode? Exatamente, genômica single cell também. Então tá. Ou expressão de RNA mensageiro, ou outras coisas que você quiser. Porque proteômica também. Porque o da 10x, ele é mais para captura né, o protocolo todo, com a BID, com tudo, ele tem um poly-A que é para captura de RNA. Então, ele acaba ficando limitado na questão da genômica single cell. Mas aí, então, eu consigo fazer uma microreação dentro de cada pocinho. Dentro de cada poço. Você pode determinar que cada poço tenha uma célula, obrigatoriamente, ou capturar toda a gota possível, recomendado para amostras super raras, para você não errar. Mas aí você vai falhar. Geralmente, você vai ter 4 células numa placa de 384, por exemplo, se for muito raro. Porque eu já fiz isso em 2015, alguma coisa, não tinha robô que fazia, então a gota era uma gota meio vaga, assim, né? Você torcia para ter uma bactéria lá dentro, e a microreação que acontecia dentro desse pocinho, ela era muito limitada, porque você não tinha robô para fazer tanta precisão, né? Então, provavelmente, com isso agora, pode ser melhor. A gente pode voltar a fazer genômica single cell de isolar de bactéria. Não, dá para fazer. Eu tenho um amigo meu que era da BD, ele saiu da BD, está no ETH, o ETH de Zurich. Eles compraram o Bigfoot exatamente para fazer single cell. Se quiser o contato dele, eu posso. Muito bom. Ele já utiliza bastante isso. Muito bom. Obrigado. Tá bom? Mais pergunta? Não? Obrigado, viu, Vitor? Obrigado. For the first time, we are ahead on time, so we still have time for more discussion in our presentations. So my name is Gabriel Fernandes, and I will host this next session. And I am pleased to announce that we are going to have many very inspiring scientists that they are going to talk about their fields. And I don't know if Marta is already there. Marta is there. Hi, Marta. She doesn't hear me. Can you open the audio for her? Can you hear me? Hi. So first, I want to tell how the session is going to work. Marta, if you can help us with that, because we are very short on time for later, because since this is the last day, so many people have to go away and take their flight, so we will try to avoid some delays. So I want to keep you in a total time of 25 minutes. So if you can keep your talking 20 minutes and more 5 minutes for questions, or otherwise, if they have questions, you can send her or to any of the other speakers later. So first, I want to introduce Marta Giovanetti. And Marta, she's a very talented scientist, a young scientist, and she employs phylogenetic methods to elucidate viral gene flow and inform public health strategies. So she has applied these techniques to arbovirus outbreaks, including Zika, chikungunya, dengue, and yellow fever, throughout all the Latin America. So many of us already know her because
She acted a lot here, especially during the pandemics. And she also works with the groups in Brazil, Italy, and South Africa, integrating pathogen genomes and spatial, ecological, clinical, and demographic data. So after completing her PhD in RNA virus evolution at the University of Rome, Tor Vergata, and conducting field studies on Ebola and Sierra Leone, she undertook a postdoctoral fellowship at Fiocruz, where she focused on Arbovirus evolution, and she is now assistant professor of virology at the Universidade Campo Biomédico de Roma, and she is also a visiting researcher at the Institute René Rachou Fiocruz-Minas. So welcome, Marta, so you can talk. Thank you. Thank you. Thank you so much, Gabriel, for the young scientist. Wait, Marta, because we are not listening to you yet. So talk now. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. You can go on. Okay. Thank you so much, Gabriel. I was saying thank you so much for the young scientists. Indeed, I'm quite young as well. So, I mean, thank you so much for the kind introduction. And of course, I would like to thank you, the organizer, for giving me the chance to be present also, let's say, online. So I wish I could be there in person, and hopefully soon I will. So today I'm very pleased actually to get the chance to share with you our recent results regarding the Oropouche virus surveillance that we have conducted in collaboration with many central public health labs in Brazil, and also we got also the chance to work under the giant, let's say, of the Pan American Health Organization, the Brazilian Ministry of Health. So I need to say that this was, of course, such a very huge collaborative effort. So we got the chance in this work actually to describe, let's say, for the first time, this kind of rapid viral epidemic expansion of the Oropouche virus behind the Amazon basin. But before starting, I would like just to stress this important point, which is try to understand how climate change might be able to amplify disease, infection diseases in general, right? And health emergency through several factors that might be, of course, the presence of extreme weather conditions. These might include, of course, precipitation and rising temperature, as well as floods. But at the same time, it might be able to amplify diseases by disrupting ecological system, including, for example, disrupting animal as well as vector ecology. So these might result in amplify human migration. So this means that actually we might see much more connection within countries, continents, and populations that, of course, might enhance the chance of introducing novel viral threats into previous unaffected areas through viremic travelers, of course. And this, of course, climate change is able to amplify different kind of threats with a major focus on mosquito-borne pathogens because of their climate-sensitive nature. So, and of course, this is particularly relevant for Brazil and the Latin American region more broadly because of several factors, which might include the presence of ideal climatic conditions, the presence of competent vectors, as well as the presence of susceptible population. And again, the connectiveness of states, countries might enhance the chance of introducing novel viral strain into previously unaffected areas. So since 2016, actually, we have been in the front line in order to try to develop, novel approaches, let's say, for the study of RNA viruses with a major focus on next generation sequencing approach. We started with the nanopore and then extended this in a more large scale with Lumina, ion torrent technology. But in a general way, our main purpose, it was try to put in place, and we got lucky because we were working under the giant of the Brazilian Ministry of Health as well as the Pan American Health Organization. So we got the chance to extend this kind of, genomic surveillance in the Americas region. So this gave us the chance to reconstruct pathospreading and understand also drivers behind emergence and reemergence. So this is what we call the
at least in the past, genomics epidemiology, right, which means obtain a kind of large-scale genomic sequences in order to try to understand the origins of pathogens, how many introduction of one specific viral pathogen occur from abroad, if we are following a kind of community transmission, which kind of lineage is circulating in a specific region, how many times this kind of lineage was introduced in one specific region, and also it might enable the identification of some specific point mutation that might enhance our chance to understand also the pathogenesis of one specific pathogen. And if some specific point mutation, they might be associated to differential clinical outcomes. So and very recently, through the establishment also of a global consortium that maybe most of you already know, the Climate Initiative, actually, we try to understand this we try to extend this kind of effort by integrating into the genomics data also eco-epidemiological modeling techniques. So this gave us, through those past months, actually, to estimate the one that we used to call the climate-driven transmission potential of mosquito-borne pathogens that enable the identification of blind spot or gaps in surveillance, fragile region in the global south that need to be actually targeted for active surveillance. So this is quite important, of course, because, nowadays our capacity to respond to epidemics occur during the post-epidemic waves, and this might change our view to start infection diseases. So this is why we elaborate this kind of genomics epidemiology plus. And by using this kind of toolkit, actually, we might be able nowadays to expand the question that we can answer by using the genomics epidemiology. So we can get insight regarding the transmission dynamics of pathogen. We can understand vector abundance and distribution. We might understand some drivers, for example, the real role or burden of climate change. We can understand, we can also project this into the future, which is important for epidemic forecasting, of course, and then we can, go ahead with epidemic prediction. We can understand the impact of urbanization, then we can use phylodynamics, phylogeographic modeling, and then also travel-related transmissions. So, and of course, this is quite relevant also in the context of Oropouche, right? This kind of rapid expansion behind its endemic area, that was the Amazon region, that was driven by several factors, of course, including viral adaptation, deforestation, population density, and of course, climate change. So this pathogen, it belongs to the genus Oropouche Virus, and it encodes for a negative sense single-strand RNA, which encodes for 3 different segments that are called like large, medium, and small. It was isolated for the first time in this guy. It was a slot in 1960 during the construction of the Belém-Brazilian highway. Actually, its transmission cycle is quite challenging because we might have a kind of wild as well as a domestic interface. So we do know that at the domestic interface, actually, Culicoides paraensis are the main vectors, but recent release findings also point out the potential role of the Culex quinquefasciatus in, being in such way implicated in its transmission. So, but for a very long time, actually, this pathogen remained restricted in the one that we used to call the Amazon basin, with very sporadic cases being reported in other macro regions, Brazilian macro regions, including the northeast state of Piauí and Bahia, as well as the southeast, the state of Espírito Santo. However, in 2024, the Brazilian Ministry of Health started to follow this kind of rise in the number of Oropouche cases among several regions and different states because of the implementation of one molecular-based approach that was adopted by the different central public health laboratories of health that was developed by Felipe, a researcher and scientist from the Oswaldo Cruz Foundation in Rio de Janeiro. So this was quite crucial and of course raised concern, not just across Brazil, but also across the Americas, since cases start to be reported also in other Latin American countries, including Bolivia, Colombia, Peru, Ecuador later, and then Cuba. And by the time also the CDC start to report
of travel-related cases also across different European countries, including Italy, Spain, Germany, and actually all related to possibly Cuba, highlighting how this pathogen was becoming in such way recognized outside its main region. So because of this, actually, we got the chance to collaborate with the Central Public Health Lab in the state of Bahia. So we described for the first time this kind of expansion, I mean, like keysword expansion of this pathogen. So in this work, actually, we, beside this, we also got the chance for the first time to describe the first two differential clinical outcomes associated to the infection caused by this pathogen that were the first two fatal cases. Well, actually, those two fatal cases, they were obtained in two young people that did not report any kind of comorbidities. And actually, they presented symptoms compatible with the one that we used to call severe dengue infection that were characterized by shock, bleeding, and coagulopathy. So this just highlight how without, like evaluation, those cases, they were likely misclassified as dengue fever infection rather than Oropouche. So we do next apply next generation sequencing, and we do got the chance to obtain whole genome sequences from the three different segments. And additionally, these kind of activities also give us the chance to identify some specific point mutation within those fatal cases that apparently they appear to be a very common amino acid changing. So we were not able to understand if they were really able to affect or change phenotype, but of course, this just highlight the critical role of this kind of toolkit in order to elucidate even potential pathogenetic aspects associated with infection caused by these emerging, reemerging pathogens. So in this moment, actually, we are attempting to try to unveil this kind of cases of mother-to-child transmission, also considering the fact that, of course, recent release data point out the first fatal deaths associated with the infection caused by this virus, beside neurological manifestation as well as congenital anomalies. So, and here actually is our huge comprehensive work. So in this work, actually, we got the chance to collaborate with several Central Public Health Lab, the LACEN Minas Gerais, the Fundação Ezequiel Dias in Minas Gerais, the LACEN Bahia, as well as LACEN Mato Grosso in the Midwest part of the country. And we actually were able in this study to obtain the first 133 whole genome sequences behind the Amazon basin. So for the first time, we described this kind of rapid epidemic expansion behind its endemic region. So in this work, actually, we point out that since 2023, there was like a huge increase in the number of PCR testing, which was, of course, quite important to also determine the one that was the increase in the number of cases that started to be detected all across the country. 43% of the testing samples, they were female, and 47% they were male, with a kind of gender, so we are kind of similar age profile. So the ages range from 1 to 89, with a kind of median age of 39. So we do next, of course, as I said before, use next generation sequencing to obtain 133 whole genome sequences. We got a nice average coverage for the three segments, 97%, 98%, and 98% for the large, medium, and the small. And then we use the generalized additive model in order to try to understand the likely correlation within the CT as well as the coverage that we got. And we do found, as was previously described, that they are inversely proportional. So higher CT values, they might affect actually our ability to obtain complete genomes. And we can use this kind of index as a kind of index in order to select samples in order to, obtain whole genome sequences or genome with a nice quality. So
We do next construct phylogenetic trees in order to try to assess their history in addition with other reference strains that were recently obtained. And we do this for the 3 different segments. So we do found evidence that suggests that our novel genomes, they fall within a monophyletic cluster, monophyletic clade, and that clustered together with other strains that have been isolated within 2022 and 2024. So the most important findings, it was like find out that the basal strain to this clade was a sequence isolated in the city of Tefé in the Amazonas in 2015, suggesting a likely Amazonian origin. And we do next try to, estimate the one that we used to call this kind of rapid epidemic expansion by calculating the one that we used to call the effective population size. And we do found evidence that suggests that starting from 2024, there was this kind of sharp rise, which also coincided with the period of time in which the Brazilian Ministry of Health started to report this kind of increase in the number of cases. So this kind of approach enabled us to identify additionally 21 reassortment events across the genomes segments, highlighting how this kind of reassortment plays such an important role in driving the Oropouche evolution in the, of course, national level. As well as we do found evidence that suggests a kind of geographical separation that might reflect a kind of regional diversification of the virus as it was spreading outside the Amazon basin. And we do next use phylogeography in order to model and then, reconstruct this kind of viral movements. So, and we again do this for the 3 different segments, and we were able to show for the first time this kind of eastward first and then southward expansion of Oropouche behind, the Amazon basin. And we do next integrate air travel related data in order to provide the first time in, I would say, international expansion of Oropouche. So we do found evidence that suggests that this pathogen initially moved north to south within Brazil and then crossed border to reach other countries in the Americas, including Peru, Colombia, Cuba, and then from Cuba, the country, and the virus is, our data suggests that the virus was able to achieve also Italy and other countries in Europe. So this is quite new. We next in this work actually use a phylogeographic approach in order to try to illustrate this kind of spatio-temporal dynamics of expansion of Oropouche, which highlight the presence of 2 distinct phases. The first one that we used to call phase 1 during the time the virus was actually concentrated in the north part of the country, and the one that we used to call the expansion phase during the time the virus through this kind of long distance dispersal, the virus was able to reach other macro regions in Brazil as well as then in the Americas. So we do next analyze different kind of covariates, and we do this at the municipality level actually, in order to try to point out potential drivers behind this kind of emergence. So our results together just highlight how, at least during the expansion phase, the virus was predominantly circulating in region that presented, of course, a high human population density, region that presented an ideal climatic condition, as well as region that presented a lower evergreen broadleaf forest and higher banana and cocoa harvest area. So this just highlight how, of course, deforestation as well as this kind of exacerbated human activities might have played such an important role on creating ideal environmental conditions for mosquito breeding, amplifying the chance of humans to get infected through the mosquito bites. So I think I am on time, 70 minutes. So our altogether, I mean, like our data just indicate, for the first time, this kind of expansion of Oropouche, not just within its endemic phase, but also across the Americas, as well as we provide the first initial insight regarding this kind of international spreading also in Europe.
this kind of rapid expansion and first reported fatalities, of course, they underscore the importance of enhancing surveillance at the national as well as continental level, and understanding, of course, like viral mutation, deforestation, and climate change is crucial to prevent Oropouche from spreading behind the Amazon basin and becoming, of course, a widespread public health threat. So maybe this is the most important slides. Of course, we do need to, I need to acknowledge and thank many people, many of our amazing collaborators. I know that most of those are over there. So I want to just thank you all. Thank you, Marta, for the presentation, to keep it on time. Thank you very much. We still have time for questions, plenty of time for questions. Do you have questions? Ricardo has a question. So, hi, Marta. How are you? I don't understand much about I don't understand much about Oropouche. Do we have information about subclinical cases of Oropouche? You may have mentioned that, but do we? How frequent are subclinical cases of Oropouche? I guess that too implies on transmission a lot, or? Yeah, well, this is a very important question, Ricardo. I mean, like, you know, I would say that actually the huge advancement was made possible because of the implementation of this molecular-based approach. And we do know that in the context of mosquito-borne pathogen, this is a very fragile point. So having an effective molecular-based approach is important for differentiate the different pathogens, also considering the subclinical and also the similarity in the symptoms, right? So honestly, I don't have many information regarding subclinical data, or at least from the experience that we have. All the data that we were able to analyze, they belong to people that reported, of course, symptoms compatible to an arboviral infection, which is something quite challenging as well, because again, we do know that there are many arbovirus that are endemic in Brazil, such as dengue, and actually the fatal cases that I show here, they were misclassified at the beginning as severe dengue cases. So the implementation, I would say, of this kind of molecular-based approach was absolutely pivotal in order to understand the transmission dynamics of this pathogen. I also have a question, Marta. You mentioned about the genome evolution. So still there is still place for the virus to evolve, right? And it's adapting to this environment in Brazil and based on temperature, cultures that they have there, the population. So do you think regarding this topic of developing vaccines for every emerging new virus, do you think that it's worthy to create a more flexible vaccine for Oropouche, since that probably we're going to need more updates to track this rapid viral evolution? Yeah, well, I mean, like, I would say we do have actually a potential project with Ricardo over there on, let's say, vaccine design for Oropouche. But I mean, like, I would say that the genomic surveillance is crucial, and not just because it's something new, but it is because actually, and we learned this during the pandemic, actually, it can give us the chance to understand the real-time evolution of pathogens, right? Because we do know that actually this, I mean, evolve, it's a kind of, is a kind of basal strategy that viruses used to adopt in order to survive to the immunological mechanism of their host. So in order to have, of course, a kind of effective vaccine, I would say that, of course, understanding this kind of evolution, understanding the different lineages, sublineages that might circulate, it will be important in order to put in place a kind of effective prevention strategies. More questions? No?
Thank you, Marta. I hope that the next time you can come. Yeah, I hope so. Bye, guys. Now, continuing our session, I'm going to invite another young scientist. And so Marta said that we are not young, but we are. And so I'm going to invite Felipe Yanni. Felipe has his PhD in bioinformatics here at UFMG. And he spent a time in the University of Oxford in UK. And now he's head of the Service of Virology and Rickettsiosis. Is this that bacteria, right? Yeah. And he works mainly with the field of molecular virology with molecular diagnosis of virus and genomic surveillance use NGS. So thank you, Felipe. You have 20 minutes and more 5 minutes for discussion. Thank you. Alô? Primeiro, gostaria de agradecer, no nome do Luiz, a toda a organização do evento, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, infelizmente, eu vou falar depois do fenômeno que é a Marta, né? Vocês me colocaram numa situação difícil, mas eu vou tentar aqui passar algumas das nossas experiências. Então, ao longo desses dias, vocês estão vendo uma ciência de alto nível. E o que a gente vai tentar mostrar aqui é um pouco da utilização dessa ciência de uma maneira aplicada à saúde pública. Então, como foi apresentado, eu estou como chefe de serviço de virologia da Fundação Ezequiel Dias, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais. Lembrando que cada estado tem seu próprio laboratório de saúde pública. Tá? Então, hoje, nosso diagnóstico já está bastante automatizado, o que nos potencializou a aumentar a processividade do número de amostras com alta qualidade. Então, hoje a gente tem... Ano passado, a gente realizamos aproximadamente 500 mil testes para vírus respiratórios e aproximadamente 400 mil testes para arbovírus. Esse ano, a gente já está na amostra aí de arbovírus de número 30 mil, sendo que cada amostra a gente faz dengue, zika, chikungunya, agora oropouche, maiaro, febre amarela, zika. Então, a gente tem 30 mil amostras, já está chegando a uns 200 mil testes esse ano. E, para vírus respiratórios, a gente já está por volta de 20 mil amostras realizadas. Apesar do nosso foco ser em saúde humana, amostras humanas, ao longo do tempo a gente avançou na questão de uma só saúde. Então, a professora Juliana apresentou aí ontem, né, os resultados dela, que a gente pôde participar em determinadas partes, amostras ambientais, amostras de vetores de animais, nós também realizamos. Hoje, na FUNED, a gente tem essas 3 plataformas, né, o Minion, o Ion Torrent e o MySeq da Illumina, para realizar o sequenciamento de vários desses patógenos, né, vírus, bactérias, fungos, metagenômica também a gente utiliza já lá no nosso laboratório. E a gente produziu aí aproximadamente 4 mil genomas completos nos últimos anos. 4 mil genomas completos para um laboratório de saúde pública é muito, viu, pessoal? Quem é da Fiocruz, Fiocruz Rio e outras instituições grandes, logicamente, produzem muito mais. Né? Nós também fazemos o diagnóstico, a detecção e o sequenciamento também de vetores. Também em animais, a gente já tem esse programa de detecção de febre amarela em primatas, como Sentinela, é um programa mais antigo. E também, ultimamente, agora, junto com parceiros aqui da Universidade Federal e outros parceiros, a gente passou a fazer alguns testes em outros animais silvestres e até domésticos de criadouro também. Nessa questão de uma só saúde, né, de doenças zoonóticas, de transmissões de vírus e patógenos zoonóticos. Então, aqui, a aplicação dessa ciência que vocês têm percebido aqui de genômica, metagenômica, filogenia,
de uma maneira prática e aplicada, né? A Marta trouxe aqui agora a questão do Oropouche, esse estudo que é da dinâmica da transmissão de um vírus emergente ou reemergente. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? Existem outros, obviamente, esses que são alguns que eu trouxe para exemplificar o nosso trabalho. Então, a gente consegue identificar e diferenciar linhagens de patógenos, a gente consegue diferenciar entre vacinal e selvagem, e além também da gente conseguir identificar co-detecção ou co-infecção e também reinfecção de alguns agravos. Então, como exemplo, aqui tem um trabalho, esse trabalho, se eu não me engano, é até do Dr. Wagner, aí, que está aí, foi no início da pandemia, quando se não sabia se o vírus do SARS-CoV poderia ter uma reinfecção. E aí tinha todo um regramento para ser considerado pelo Ministério da Saúde ou até pela OMS um caso real de reinfecção. E esse aqui foi um exemplo que a gente conseguiu detectar. Então, uma infecção aqui no início de 2020, de uma linhagem específica, e um ano depois, a gente detectou no mesmo paciente o vírus novamente e demonstramos que era uma outra linhagem, mostrando um possível caso de reinfecção do vírus, que naquele momento era uma novidade essa situação da reinfecção do SARS-CoV. Aqui também a gente utiliza essa ferramenta aqui para tentar identificar, pessoal, a questão do vírus selvagem vacinal. Então, toda vez que a gente tem uma vacinação em massa, para qualquer agravo que seja, essa porcentagem de reação adversa ela vai aparecer. Se você tem uma probabilidade aí de 0,01% de reação adversa, se você faz uma vacinação em massa de 1 milhão, 10 milhões de vacinações, acaba aparecendo esses casos. Então, aqui é um exemplo do sarampo. A gente já utiliza essa técnica há algum tempo, lá no laboratório de sequenciamento, coordenado aí pela Thalita. Esse caso aqui foi um caso recente de sarampo, então, onde nós sequenciamos o vírus do sarampo e ele se agrupa aqui no mapa filogenético, para quem não é filogenista, né, quem não entende muito, mas as amostras próximas significa que elas são próximas geneticamente. Então, as amostras se agrupam nesse clado, e esse clado são todos de vírus vacinais. E ele é o genótipo A. O genótipo que circula no Brasil, ele é o D8, e ele fica bem afastado dessa amostra vacinal. Então, a gente pode inferir que esse caso era uma reação adversa à vacina, uma reativação do vírus ou algo do tipo. Esse aqui é um protocolo que a gente está finalizando a padronização, já estamos utilizando, que é a identificação de espécies de rickettsia. Rickettsia é uma bactéria que causa a ricketsiose, febre maculosa, e sendo a mais patogênica, a Rickettsia ricketts. Então, foi um protocolo que foi padronizado lá, ou implementado lá no laboratório, e a gente consegue ver que a gente testou que a amostra 64, FM12, 66. As amostras em vermelho são as amostras que nós testamos, e a gente conseguiu mostrar que elas se agruparam com as amostras da mesma espécie. Essas amostras foram enviadas da Fiocruz do Rio, e eram amostras já caracterizadas, ou seja, como se fossem controles positivos, mas a gente não sabia qual era o resultado. E depois nós mandamos para a colaboradora lá da Fiocruz do Rio, e a gente confirmou. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a Rickettsia belli, a Rickettsia tamurai, Rickettsia felis. A gente conseguiu validar esse protocolo sabendo que a mais patogênica ainda é a Rickettsia ricketts. Um caso de reação adversa, como eu disse naquele momento, foi do sarampo aqui de dengue. Então, começamos a ter a vacinação em massa para dengue. O paciente tomou a vacina que é dengue no final aqui de janeiro de 24, sintomas no início de fevereiro, procurou ajuda, teste rápido negativo, PCR positivo para dengue 4. Nesse momento, não tinha transmissão de dengue 4 no estado, o que pode ser um problema, a reintrodução do vírus dengue 4, o que ocorreu esse ano, né? Mas nesse momento ainda não tinha o vírus dengue 4 introduzido ou reintroduzido no estado de Minas Gerais. E aí, quando fomos investigar, nós sequenciamos essa amostra. E aqui, para quem não sabe, eu não sei se vocês viram, a vacina da dengue, ela é baseada no dengue 2, né? O backbone dela é todo no dengue 2, e com esses fragmentos aqui do pré-membrana e do envelope do 1, 3 e 4. E quando nós sequenciamos, a gente conseguiu perceber aqui, conseguimos sequenciar grande parte do genoma do dengue 2 e apenas um pedaço pequeno do dengue 4, que era exatamente
o fragmento que é utilizado na vacina, já sendo um forte indicativo que isso poderia ser uma reação adversa ou algo do tipo vacinal. E quando fizemos a filogenia, a gente consegue perceber que, para o dengue 2 sequenciado, as amostras do estudo elas se agruparam com o genótipo 5, que é o genótipo que foi utilizado para vacina. E o genótipo do sorotipo 2, que circula em Minas Gerais, e no Brasil, de uma forma geral, é o 2 e o 3. Então, o genótipo 2 e o 3 ele é bem distinto do genótipo 5. A mesma coisa ocorreu com o dengue 4. O dengue 4, as amostras do estudo se agruparam com as amostras vacinais, diferente do genótipo 1, que é o... Eu acho que é isso mesmo, é o genótipo 1, que circula aqui em Minas Gerais e no Brasil. É o trabalho da Thalita. Também fizemos a vigilância quando houve a introdução do monkeypox. A gente conseguiu, no início, implantar o diagnóstico rapidamente em parceria com o laboratório de vírus aqui da UFMG, com a professora Giliane. Então, fomos referência aqui no monkeypox, implantamos o diagnóstico e o sequenciamento rapidamente. E fizemos os primeiros estudos de filogenia, mostramos a introdução aqui em Minas Gerais, e conseguimos perceber que algumas amostras nossas que não ficaram no nosso clado eram pacientes com histórico de Portugal e Londres, mostrando que, naquela época, o foco da epidemia era na Europa e, provavelmente, veio de lá, né, a gente conseguiu perceber essa introdução no Brasil vindo da Europa. Temos também participação aí no CTVacina, CTVacina aqui, é o CTPox. A gente trabalha aí com o pessoal da Erna, da Giliane também, né? A gente identificou o vírus vacina em algumas amostras, pessoal. A gente tem um diagnóstico, então, para os poxvírus, nós temos alguns diagnósticos, principalmente focados no monkeypox. Mas a gente tem alguns diferenciais, que seria o varicela, o molusco contagioso, e a gente temos um ortopox vírus genérico. E algumas amostras a gente achou o ortopox genérico negativo para monkeypox. E o caso era sugestivo, era área rural, gado leiteiro, região de gado leiteiro, e tudo era epidemiologicamente compatível com vacina. E aí a gente sequenciou e confirmou que aquelas amostras eram do vacina vírus. Nós também padronizamos agora o genoma completo do vacina e estamos finalizando alguns trabalhos aí com a ajuda aí do Maurício, que é o pós-doc do projeto, né? A gente sequenciou também o primeiro genoma completo do Oropouche Virus, o primeiro genoma completo do Brasil. E esses trabalhos todos estão em elaboração final aí para publicação. O da Thalita ele já foi publicado. Tá? E também utilizamos a metagenômica, estamos trazendo a metagenômica para uma utilização mais clínica. Então, a gente está finalizando as padronizações, já foi mais ou menos validado, vamos dizer assim, o protocolo de metagenômica para o 16S para bactérias, o ITS para fungos, e o shotgun com enriquecimento, utilizando o protocolo 9N para vírus de RNA. Aqui alguns resultados que nós tivemos com esses protocolos e essa ferramenta, essa abordagem metagenômica. Esse aqui foi um exemplo, então, de um paciente que foi a óbito, sem diagnóstico laboratorial, e quando nós sequenciamos o 16S, a gente conseguiu identificar o Streptococcus pyogenes. Na paciente era uma criança, e aí a gente foi confirmar, né, porque a metagenômica, nós temos que ter alguns cuidados com a metagenômica. E aí a gente cultivou essa amostra, isolamos ela e confirmamos para o Maldstoff. O resultado também foi Streptococcus pyogenes. E é um trabalho da Silvia Petra aí também. E nós fizemos também a metagenômica e o sequenciamento do genoma completo em fungos. E nesse caso aqui foi para a Candida auris. Foi um paciente que foi internado aqui em Belo Horizonte, e aí começou a suspeitar de Cândida. E aí, quando foi o hospital e a vigilância foi fazer esse rastreio, eles identificaram, confirmaram que esse paciente, na verdade, que era o paciente 1, estava com fungo, e, ao rastrear o histórico, eles desconfiaram desse paciente 2.
E, ao estudar aqui todo o histórico, esse paciente 2 era um colombiano que tinha dado entrada. Então, esse colombiano tinha dado entrada e tinha ficado no leito 21, o mesmo leito que o paciente 1, que foi o primeiro identificado laboratorialmente, ficou. E, quando foram feitos outros testes ambientais, se identificou que o fungo estava no leito 21. Então, tiveram 3 casos de paciente confirmado nesse leito 21 que tiveram a doença e o fungo detectado. Um deles veio a óbito, e, quando fomos fazer a vigilância genômica aqui, a gente viu que as amostras do hospital e dos pacientes se agruparam com as amostras da Colômbia, deixando nosso resultado mais robusto com a desconfiança que o paciente colombiano que estava internado lá foi o que provavelmente trouxe esse fungo para o hospital. Aqui mostrando um resultado de metagenômica. Então, para quem não sabe, a metagenômica é uma ferramenta extremamente poderosa, mas deve ser utilizada com muita cautela, tanto por causa de questões de falsos positivos, falsos negativos. Então, eu costumo chamar a metagenômica de uma triagem de luxo. Por que triagem de luxo? Geralmente, a triagem, são testes rápidos, né? E a metagenômica não, é super complexo e caro. Mas ela pode dar um indicativo quando você não sabe para onde ir. Então, por exemplo, nesse caso aqui não está dando para ver, mas acho que 93% do sequenciamento foi hospedeiro, Homo sapiens. E aqui, apenas 1% foi HIV. Então, com 1% do sequenciamento, nós conseguimos o quê? Dar um direcionamento para o caso. Esse aqui foi só um exemplo, tá? Mas a gente consegue, às vezes, com 1% do sequenciamento, direcionar. E aí, o que deve ser feito? Confirmar com o resultado, com uma outra metodologia, um padrão ouro já conhecido, um PCR, um isolamento, uma outra abordagem para que se confirme. Mas, quando você está cego, não sabendo para onde ir, a metagenômica se mostra muito eficiente, a metagenômica clínica. E agora, para finalizar, os últimos trabalhos que nós estamos fazendo, nós estamos, então, a gente conseguiu acabar de padronizar o vírus sincicial, o VSR ou RSV do tipo A. É um trabalho do doutorando André, que é aluno do professor Luiz. Então, a gente conseguiu padronizar os primers, estamos sequenciando os genomas completos, já temos por volta de 50 genomas sequenciados. Hoje, na literatura no Brasil, acho que só tem 100 depositados. E a gente conseguiu já achar alguns achados interessantes. Por exemplo, esse clado aqui, quando a gente foi investigar, as amostras aqui, talvez vocês não consigam ler, mas essas de cima em, sei lá, laranja, são amostras de governador Valadares, que se agruparam com as amostras dos Estados Unidos, né? E, para quem não é de Minas, não sabe que governador Valadares faz fronteira ali com os Estados Unidos. Gente, brincadeira, viu? E tem outras desconfianças que nós ainda estamos analisando, mas aqui tem também um possível surto hospitalar. Esse clado aqui inferior, mais embaixo, a gente já está tentando fazer mais análise, aprofundando na epidemiologia e na genômica, mas possivelmente nós conseguimos detectar um surto hospitalar no hospital aqui também. Também acabamos de padronizar a genômica aqui para o CDV, o vírus da sinomose canina, em parceria com a doutoranda Bruna, o professor Marcelo, aqui do UFMG também. A gente conseguiu... O vírus da sinomose canina ele é muito comum em canídeos. E aí, mostrando a questão de uma só saúde, a gente conseguiu detectar ele em primatas. Então, houve um transbordamento do vírus, do patógeno. E primatas, se passou para primatas, será que não passa para humanos? Então, esse aqui foi um caso que foi confirmado histopatologicamente, é um trabalho que está sendo publicado já também, foi confirmado por biologia molecular, e nós já sequenciamos mais de 10 amostras para um genoma completo. Nós também conseguimos padronizar. Infelizmente, eu não consegui chegar no ponto de fazer uma árvore, mas eu queria que já tivesse uma árvorezinha aqui do lado, mas a gente já está fazendo a vigilância genômica desse patógeno também. E o vírus da raiva. O vírus da raiva também é o mestrando Felipe, que está finalizando o trabalho dele. Ele é aluno do Marcos, eu sou co-orientador.
a gente padronizou, então, o genoma completo para fazer o genoma completo do vírus da raiva, e nós padronizamos, na verdade, com o vírus isolado, que é o vírus CVS, agora não sei se tiver algum especialista em raiva aqui, me corrige. São os vírus de laboratório que são utilizados para vacina. Agora eu esqueci o nome do vírus. Mas nós pegamos o vírus isolado e padronizamos. Isso porque a FUNED produz soro antirrábico. Então, a gente precisava caracterizar qual linhagem do vírus era utilizada. E a gente fez esse trabalho e conseguimos caracterizar 99% do genoma do vírus do laboratório. Quando fomos utilizar para o vírus selvagem encontrado em Minas Gerais, não funcionou. E a gente percebeu que os vírus são muito diferentes, não só os vírus da raiva, tá? A maioria dos vírus são muito diferentes, então essa abordagem do sequenciamento por primers, overlapping primers, devem ser tomados com cuidado quando a gente tem linhagens, sublinhagens, cepas e subtipos, genoma. Então, nós desenhamos um novo conjunto de primers para o vírus selvagem. Fizemos a metagenômica, vimos qual era a linhagem que circulava, qual o resultado da metagenômica, padronizamos e temos alguns primeiros resultados do vírus da raiva, que, no nosso caso, aqui, por enquanto, são apenas amostras de morcego. Então, gostaria de agradecer a todos os parceiros, né? Aqui a gente só pega... todos esses trabalhos foram realizados em parceria com a UFMG, Fiocruz, Ministério da Saúde e outras instituições. O que a gente está fazendo, ou tentando fazer, é o quê? Pegar essas ferramentas de ciência de ponta que estão sendo desenvolvidas aqui e tentar aplicar isso para a saúde pública de uma maneira mais rápida e prática. Então, obrigado a todos e um pessoal da nossa equipe aí. Obrigado, Felipe. Perguntas? Just to explain to the people from outside why they're laughing about the similarity of our RSV, right? Was RSV, yeah. With the people from Governador Valadares is because about 70% of the Brazilians that are in Massachusetts, they all come from Governador Valadares. So, a minha pergunta é o seguinte, é sobre aquelas detecções do vírus da dengue nos pacientes vacinados. Eu lembro quando o pessoal estava tomando... Aquilo é o ensaio clínico da vacina de Butantan? Não, aquele é o Dengue. É o Dengue, porque várias pessoas, algumas pessoas que eu lembro tomaram a vacina e depois, duas semanas depois, tinham sintomas clínicos, febre... Inclusive, ficava em casa. Eu queria saber se aqueles casos são casos clínicos. Isso. Eu não sou imunologista, tá? Mas aqueles lá são casos clínicos que as pessoas realmente tomaram a vacina, tiveram sintomas, alguma indisposição, e coletaram a amostra e foi para o diagnóstico. Aí o que chamou a atenção, o resultado do diagnóstico é Dengue 4, que era um vírus que não estava circulando. E que o Dengue 4, o pré-membrana e o envelope estão na vacina, só o fragmento pequeno. E quando nós fomos tentar sequenciar o genoma completo do Dengue 4, a gente não conseguiu. Conseguimos só o fragmento que estava na vacina. E aí a gente consegue, quando põe numa árvore filogenética, ver que ele se agrupa com a linhagem vacinal, que é utilizada pela Qdenga. Então, era o vírus causando doença. Provavelmente é o vírus vacinal, alguma reação. No caso da vacina do Butantan, teve coisa semelhante? A vacina do... A vacina do Butantan, às vezes, se tiver algum especialista aí. O Elton, né? Houve algum caso clínico com a vacina do Butantan? Bom, eu não entendo. Eu acho que... Não, eu queria dizer mais relacionados com os sintomas da dengue, né? Você sabia?
Eu acho que na própria bula do Butantan não tenho certeza, tá? Mas no da Dengue eles alertam que pode dar reação e que pode ser detectado molecularmente também. Pode fazer? Né? Rapidinho, na verdade, 2 perguntas. A primeira é sobre aquele Calitrix, que vocês isolaram o vírus da sinomose. Foi a causa da morte daquele mico? Ou foi... ele morreu por outra coisa e vocês... Eu acho que ele morreu foi de sinomose mesmo. Você assim, sabe quais os sintomas? Se era neurológico, intestinal, eu acho que respiratório? Aí você me apertou aqui, né? Mas não tem ninguém aí da veterinária, não, né? É porque tem vários, quem fez a nossa parte é mais molecular e genômica, né? Tá. Mas ele morreu, acho que, se eu não me engano, sintomas neurológicos, mas apareciam essas feridas, acho que é na mão e no rosto, e eu acho que o que prejudica mais é a questão neurológica, sim. Tá. E agora, eu acabei de ler ali, mas, na verdade, só confirmando com você, porque eu li numa mídia, sem ser científica, os 2 casos das crianças suspeitas para monkeypox, para mpox, aqui em Minas, as 2 crianças de 7 Lagoas, foi a FUNED que fez os diagnósticos, né? Foi. Acho que saiu ontem. Saiu? Então, você não tem notícia? Não. É porque eu li que... Eu tenho, mas eu não sei se saiu. Eu li, então eu vou falar, você confirma se é. Porque está escrito que não são casos de monkeypox, que era varicela zoster, era catapora. Isso. Catapora mesmo, né? É. Então, beleza. Obrigada. E é isso, porque a gente tem esses diferenciais, então, e a gente consegue perceber. O próprio molusco contagioso, aquele kit é do Biomanguinhos ou IBMP? Biomanguinhos. É um kit da Biomanguinhos e o molusco contagioso que tem no kit, ele nem é registrado na Anvisa, porque eles não tinham amostra suficiente para registrar na Anvisa. E quando a gente testou naquele trabalho lá que a Thalita publicou, a gente achou várias amostras de molusco contagioso. E aí, nesse kit, a gente consegue diferenciar. Muito bom. Obrigado, Felipe. Let's go to our next section. Our next speaker is Louella Kasbergen. And Louella is affiliated to the One Health Virology Group of the Viral Science Department of the Erasmus University and Medical Center in Netherlands. Her fields have been focused on challenges of serological arbovirus diagnostics and the seroepidemiology in the changing world, in which arbovirus increasingly co-circulate. So her main objective is to elucidate the understanding of complex arbovirus antibody patterns in low to high risk population, and ultimately to differentiate past and recent infections with closely related viruses. So using multi-antigen serology, she will present the use of multiplex protein microarray to study arbovirus antibody patterns in the Brazilian Pantanal biome. Thank you. You have 20 minutes and 5 minutes for discussion. Okay, so thank you for the nice introduction. And I would also like to thank Louise for inviting me. I'm really happy to be here. So today, I will talk about the arbovirus seroprevalence and antibody landscapes in remote riverside communities in the Pantanal area by using multiplex serology. So as you know, Pantanal is a very large tropical wetland area. And so we expect a lot of arbovirus circulation as there's lots of water, mosquitoes, wildlife, but we don't know the current presence of arboviruses circulating in this particular area. Also, of course, has been affected by climate change, which has significant effects on the ecology and geographical distribution of vectors and hosts of infectious diseases. So, what do we actually know about the past arbovirus detections in the Pantanal area or close to this area? Well, as we know, and we already heard a lot of talks today and yesterday, dengue virus and yellow fever has been circulating for a very long time in Brazil. But for dengue virus, mostly dengue 1 and dengue 2 has been found in the past years close to this area. Also for yellow fever, there has been a lot of cases
in humans and non-human primates in 2016 until 2019 close to this area. As you know, Zika had this large outbreak in 2015. However, after that, we don't know much about the current Zika prevalence, especially in this area, although there have been some RNA in mosquitoes and serological evidence in non-human primates. For West Nile virus and St. Louis encephalitis virus, or SLEV, we actually don't know much about their circulation. There have been some reports of serological evidence in PRNT assays, so virus neutralization assays, in horses in 2014. And also SLEV has been detected in humans and mosquitoes in PCR, but also from a very long time ago, from 2011 until 2013. Then for arboviruses, of course, chikungunya has been widespread in Brazil as well, including a large human outbreak in 2024 close to this area. But for Miado virus and the equine encephalitis virus, we don't know much about the presence in this area. There have been some serological evidence in also PRNT assays in horses in 2015 and in mosquitoes by PCR in 2018. And then lastly, orthobunya viruses. Well, Marta really showed this very nicely. As you know, there has been this large Oropouche outbreak in Brazil, including cases close to this area. And there also have been some serological evidence in the past in animals, but also this was from a very long time ago. So this project is part of the NAVIO project, as Louise already introduced yesterday. And the main objectives of this project were to establish a mobile monitoring system in remote areas, identify and characterize the circulating viral pathogens in these communities, especially also focusing on arboviruses, understanding the complex interactions between pathogens, vectors, hosts, the environment, and the climate, and identify priority locations for surveillance. And for this project, I'm mainly involved in this second question, so really trying to understand which arboviruses are circulating in this area. So this navigation was by boat, including laboratories, and the idea of this project is to do this for 5 years, twice a year, collecting all kinds of samples, including human serum, animal serum, as well as animal and human feces, vectors, mosquitoes, ticks, midges, and also river and wastewater, as Juliana showed as well. So for this project, I'm mostly involved for the human sera samples. And so looking more closely at the study area, you can see 2 different expeditions. So let me see if the pointer works. Yeah, so here in the north, we did an expedition, you can see with the green line, and then in the south, with the red line going to all kinds of different riverside communities. And we did so far 4 expeditions, of which one was at the end of 2023 to the south area, and one to the north in the beginning of 2024. And then in the beginning of 2025, we did another 2 expeditions. So today I will only focus on the first 2, as I'm still analyzing all the results from the last 2 expeditions. So as I said, I'm mostly involved in the second question, so characterizing the arboviruses circulating in this area. And my sub-aims were to study arbovirus prior and recent serological exposure patterns across these various riverside communities, as well as looking at potential differences in arbovirus seroprevalence between individuals, communities, or years. So why use serology? So serology can actually give you way more information about the recent, but also especially the past infections. As you know, arboviruses have only a very short time window after clinical symptoms, about 7 days, in which it can be detected using molecular detection methods. So by using serology, you can identify also past exposures. And so, for instance, if you have IgM antibodies, which comes up after a few days and can generally stay present for a couple of months, this indicates recent exposures.
although there also have been some reports that IgM can be present for up to a year. And IgG is generally induced after about a week and can stay present for many years, and so can indicate recent and past exposures. However, of course, there's a challenge of doing arbovirus serology in endemic areas, because individuals likely have had multiple infections with closely related arboviruses, meaning that they have specific virus antibodies from prior exposure, but also there's lots of antibody cross-reactivity between arboviruses, and especially between arboviruses in the same serogroup, which are very closely related. So, for instance, Zika virus and Dengue, or for instance, Chikungunya virus and Mayaro. And then on top of that, you have the potential boosting of cross-reactive antibodies after multiple infections with similar viruses, also called original antigenic sin, which you can see here in this figure. So for instance, if you have a first exposure with dengue virus and a second one with Zika virus, you will have dengue virus specific antibodies as well as cross-reactive antibodies. But then in the second exposure, you mainly boost these cross-reactive antibodies, and thereafter you might have Zika-specific antibodies. So this really complicates the interpretation of arbovirus serology, especially in endemic areas. So therefore, we use a multiplex protein microarray, which allows simultaneous detection of many different virus antigens, virus antibodies at the same time. So we used antigens for all these different viruses that I introduced in the beginning, and we can test for both IgG and IgM antibodies. So here you can see this microarray, which is basically a glass slide with different pads, and on each pad you can print multiple different virus antigens. And then you can visualize the antibody binding patterns by using fluorescent labeled secondary antibodies. And so the setup for this project, so all the antigens that we used can be seen here. So for instance, for the flaviviruses, we mostly use the NS1 antigens, which are very immunogenic, but also considered more specific, for instance, compared to the envelope proteins. So for instance, we have the dengue 1 to 4 NS1s, Zika, ZLV, West Nile, and yellow fever. And for the alpha viruses, we have the E proteins, so chikungunya, the equine encephalitis viruses, and Mayaro. And then for the north trip, we also included Oropouche, as there was this ongoing outbreak, so we could actually have this antigen available and print it on our slides. So we only have this data for the north trip. So looking at the study sizes of these communities, you already see quite some differences. So the north area was quite much bigger. So we had 10 communities with a total of 528 individuals, whereas for the south area, we only had 5 communities with a total of 321. Also good to know is that there are quite some differences between these communities. So for instance, the Porto Moutinho and Corumbá and Cáceres are more semi-urban areas, so basically more small cities, whereas the communities in the middle are more rural and more isolated. And you can also see that there are quite some differences between these communities in the study size. So for instance, there are communities with only 13 individuals or 20, whereas others have 92 or 128. So just to give you an idea of what this actually looks like, these are the IgG patterns of the south trip. And you see lots of reactivity. So it's mostly dengue virus. You can see this in the first 4 bars. So mostly dengue virus is very highly reactive, as well as chikungunya virus. And looking at this, it seems that Porto Moutinho, so the one on the right, has a higher reactivity compared to the other 4 communities. And you can also see that when you look at the mean IgG titers. So here you see this again for the south, where you see that the antibody levels for all these viruses seem to be higher compared to the other communities.
You also see some clear patterns. So you see especially dengue 1 and dengue 2 that are high in all, as well as chikungunya here in blue. Interestingly, you can also see here in green SLEV, which can be from cross-reactivity from dengue virus, but might also indicate some real exposures. You can see the same patterns in the north area, and you can also, for instance, see that some of these more semi-urban areas like Cáceres and Corumbá have higher antibody levels compared to the other communities. However, these differences can also be reflected by age, as, for instance, in older individuals, it's likely that they have had multiple infections during their lifetime. So in combination with this antibody cross-reactive boosting, you basically boost your levels until very high for all viruses. So for instance, if you have a first exposure with dengue 1, then another with dengue 2 and SLEV, you basically boost all your levels and end up with cross-reactive signals for almost all of these antigens within a serogroup. So this actually can also be seen when you look at the data compared by age group. So on top you see the south and here the north, and you can see that in the younger individuals, the levels are generally lower compared to the older individuals, and you see this gradually increasing by age. So actually looking at the age distribution across these communities, you indeed see quite some differences. So for instance, Paraguay medium has a very large proportion of young individuals, whereas other communities such as Forte Coimbra have older individuals. So therefore, in this next figure, I only looked at individuals that were older than 12 to be able to look at these community differences in a better way. So here you see the flavivirus mean IgG titers again. On the left for the south area and on the right for the north area. And I divided it in the semi-urban areas and the rural areas on the bottom. And well, for the south area, you still see this difference actually. So you still see that Porto Moutinho has higher titers for these viruses compared to the rural communities. For the north, you don't really see this pattern, although the semi-urban areas also have very high titers, but there are also some rural communities that have a high titer as well. But for instance, this very light blue one that is very high is also very closely located to Corumbá, so it could also be explained by the geographic location. Then for the alpha viruses and ortobunio viruses, we actually don't really see this pattern. It seems to be a bit the other way around. So for instance, if you look at chikungunya, you actually see that there are higher levels in the rural areas compared to the semi-urban areas. And you do also see some interesting signals, for instance, the equine encephalitis viruses, and here Mayaro virus for the community in green. So we see some interesting differences between communities. Can we also see some differences on the individual level? So to look at that, I have looked at only the monotypic signals, which for IgG I defined as an antigen titer above or equal to 100, which means that it's quite a high titer, and at least a twofold higher than other viruses within the same genus, so with viruses that you expect cross-reactivity. And looking at these patterns for the flavivirus for the south and north, we again see quite a lot of dengue virus, as well as yellow fever, but you also, for instance, see SLEV virus in green, and in the north area we have one Zika and 2 West Niles. So that's quite interesting. And for the alpha viruses, again you see lots of chikungunya, but we also see some equine encephalitis virus. And in the north we have 4 individuals that had Mayaro signals, which were way higher than chikungunya, which I actually never saw before, so I found it really interesting. And for the ortobunio viruses, we did find quite a lot of Oropouche signals. However, I do have to say that for the ortobunio viruses,
we only had one antigen on this array, so we only had Oropouche, so we don't know whether there may be other viruses circulating in the area that are also closely related, and so maybe in part this can also be explained by cross-reactivity. So looking at the IgM patterns, generally IgM shows less antibody background because of the waning of these antibodies. And they also suggest potential recent exposure. So to show you what it looks like, these are the IgM patterns of the south area. And you can already see that there's, well, way less reactivity and way more easy to interpret this data. And looking at the monotypic signals, you actually see a bit of the same patterns as for IgG. With lots of dengue virus, but you see also quite some Zika, as well as West Nile here in the north. Again, a lot of chikungunya and also Mayaro virus in the north, but these individuals in the north are actually different than the ones for IgG, and also some Oropouche IgM signals. So basically, we saw monotypic reactions for almost all studied viruses. So that brings me to the conclusions. So we saw that the complexity of arboviruses interpretation generally increases by age. We saw some differences in the arbovirus serology profiles between these communities. And the IgG and IgM, especially the monotypic individual signals, do indicate the presence of the studied arboviruses. So for a future perspective, I would still really like to confirm these serological reactivities with confirmation assays like virus neutralization assays, as these are still the gold standard in serology. So to be 100% sure that this is true, it would be still very nice to have confirmation. And I think it would be interesting to look at longitudinal data. So as I showed in the beginning of the presentation, we have done now 4 expeditions. And especially for the rural areas, we collect a sample of the same patients after a year. So we can actually look at arbovirus kinetics and see how this changes over time. And then eventually, it would be really nice to also combine these results with the other output of this project, such as PCR detections in river water, mosquitoes in patients, as well as looking into potential other factors that might influence these differences that we see for these communities, such as ecological factors, microclimates, the geographical presence of certain vectors in certain areas of this study, as well as looking at the connectivity between these communities, so the human movement. And eventually, it would also be nice to look at the climate events across the years and see if we can see some changes there in arbovirus profiles as well. Then I would like to thank everyone involved in this project, especially lots of people from the Navio project, especially Louise and also many other people that are not even on this slide, as well as the people from my groups, especially Marion Koopmans and Rainer Sikkema. And then I would be happy to take any questions. Thank you, Louella. Questions? No. Go ahead. Very nice story. So maybe I missed something, but did you ever look for Mayaro virus in the alpha virus? Yes, I can show. Oh, the presentation is already gone. Yes, so we also looked for Mayaro virus. And so we saw some monotypic signals, especially in the north area. So we had 4 individuals that were shown IgG for Mayaro, and also for IgM. And we saw in the differences, like for the mean IgG titers of the communities, we also saw some Mayaro signals. So, of course, most of the time it's very cross-reactive with chikungunya, but especially those monotypic signals at least suggest the presence, yeah. Hi, very nice job. Congratulations. I have 2 questions. Actually, did you try to look in these patients who are positive? Did you try to find the virus by sequencing methods? And the second one is a suggestion. So I know that you collect samples from mosquitoes too. So it would be nice to try to track locally if the
in geographic, the geographic level, if they correlate the positivity with the mosquitoes and the sequencing? Yes, starting with your last question, and I agree, that would be very nice. And I think the analysis of the mosquitoes is still ongoing, but eventually it would be really nice to look at that and combine that with this data and see if we see correlations there. For the first question, sorry, can you repeat the first question? If in the positive patients you have looked for the DNA. Actually, for the south area, so the first expedition, we tried to see if the IgM reactivities, if we could find the virus there. I think they only found some chikungunya reads in one patient, but for the others, we didn't find anything. Of course, IgM, it can stay present for a couple of months, so it's also possible that it's just too late and you cannot detect it anymore. And mostly they do the sequencing of arbovirus, of patients with arbovirus symptoms, which in this case, at least for the south area, we're not so much, only a few. For the north, I'm not sure, but yeah. I also have one question. So I observed that you have a big diversity in the titers, even in different locations. So different communities, they still have a big diversity. So you have very high levels of antibodies and very low levels. So those communities, since they are sort of isolated, maybe they have a background of consanguinity that could lead to different groups of antibody response. So if you look at the dispersion of your titers, would you see something like a bimodal distribution, or it's a normal distribution? Because if you have a bimodal or multimodal distribution, may be related to consanguinity. That's a good question. I'll have a look at that. I think, like, for the differences I saw, there are some communities that have really high titers, but the others are it's still positive, let's say. It's not like completely negative, it's just a bit lower. So yeah, it can also mean, for instance, like the urban cycles versus sylvatic cycles in the semi-urban areas compared to the rural isolated ones. But yeah, there might be some other explanations too, which I would also really like to look at. So I will do that. Okay, thank you. So now let's continue. So this is the young scientist section, right? So we have another young scientist, and our next speaker will be Jonatan Abrahão. So he is an associate professor at the microbiology lab of virus at UFMG. And he has a PhD in microbiology, also for this institution, and a postdoc at Marseille Université. You like my French, right? So, now I can talk with my French friends. So, and he's also the founder of the group of studies and prospection of giant viruses. So this is the first group to isolate giant viruses from amoebas here in Brazil, and including members of families that was never been described before. So I want to invite Jonatan, please. Okay, thank you for inviting me. Thank you for this very kind introduction. It's a pleasure to be here speaking to this very important and beautiful audience. As you know, I love speaking about giant viruses. And as this is my first time in this kind of meeting, a climate change meeting, I'd like to introduce myself a bit more. So I work at the virus lab here at UFMG,
And it's very important to let you know that nearby the campus there is a lagoon called Pampulha Lagoon, which is very convenient because you have already isolated several giant viruses from this place. And also I'd like to let you know or remind you that right in front of our institute there is a soccer stadium called Mineirão, because it's Brazil, right? But this is a very bad and sad spot for Brazilians because it was here in 2014 that Germany beats Brazil by 7-1. So nevertheless, it's a pleasure to be here. And I'm very proud to say that I work on the Gullivers of the virosphere, because the giant viruses like virus has the largest particles ever described so far in the virosphere. As a group, they have a very broad host range. You know, they are not only able to infect amoebas, but also vertebrates, if you consider pox viruses as giant viruses. And they have very large genomes. And the genomes of some giant viruses are even larger than the genome of some bacteria, including Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, and others. The first time that someone probably visualized a giant virus was probably in the 1970s during the ultrastructural analysis of some algae. And during this analysis, the researchers were able to visualize virus-like particles with about 400 nanometers in the cytoplasm of the algae, as you can see here. But unfortunately, at that occasion, they were not able to propagate those VLPs, so we have no information about that. And to date, the first time that someone probably used the term giant viruses, which is pretty cool, was in 1999 by James Vanet and Russian Mainz to refer the Paramecium bursaria cholera virus, this virus here. And the PBCV1 is a virus able to infect algae called chlorella, and chlorella lives in association with Paramecium bursaria. And the PBCV1 is not a giant virus, it's a large virus with about 190 nanometer, and this virus belongs to the family Ficogena viridi. And it's important to say that the family Ficogena viridi is related to animal viruses, including pox viridi, asfa viridi, and eridoviridi. And all those viruses share common features, including very large particles, very long genomes. They have part of their cycles in the cytoplasm of the hosts, and also they share several ortholog genes. And based on these common features, Ayer, Ravini, and Koenig proposed in 2001 the creation of the term nucleocytoplasmic large DNA virus, which is a synonym to giant virus. And they hypothesized that this is a monophyletic group. And nowadays, all the giant viruses are included in the phylum Nucleocytoviricota. And the hallmark gene of this phylum is a double jelly roll. It's a major capsid protein with a double jelly roll domain, as you can see here. And this means that most of giant viruses have this kind of arrangement in the capsid protein. And I must say that we have lots of controversies in the giant viruses field because just crazy people work on giant viruses. This is one of the controversies because, you know, some researchers claim that this term must be used to all nucleocytoviruses, while others claim that this term must be used only to the nucleocytoviruses with particles larger than 500 nanometers, because the particles are able to be visualized by optical microscopy. If you consider just the second option, the first giant virus to be described was the virus. And the virus story is pretty cool. This virus was first identified as a bacterium infecting amoebas. And during some time, the Hobbiton team tried to characterize this bacterium that they call it Bradyphorcoccus, because this bacterium was isolated in Bradford in England, but they failed. But a few years later, they sent this bacterium to the Aix-Marseille University, to Bernard Laescola and Didier Raoult laboratory, because they were experts on microorganisms associated to amoebas. They repeated all the tests, they got the same results, but at the end, Bernard had a very good idea, which is to perform the transmission electron microscopy of amoebas infected with this Bradyphorcoccus. And for Bernard's surprise, he realized that this bacterium was actually a gigantic virus,
a virus with about 800 nanometers, the largest virus at that occasion so far. And as you can see here, the virus has a remarkable capsid with several layers, including an inner membrane, a huge genome, and the particle is covered by fibrils. It's a virus with hair. They named this virus mimivirus because it mimics a microbe, a bacterium. And they sequenced the genome of mimivirus, and they got 1.2 million base pairs of a double-strand DNA genome, encoding for about 1,100 proteins, including proteins never before seen in a virus, including a very special protein called aminoacyltRNA synthetase. And to date, aminoacyltRNA synthetase is a protein essential for life, as we know, because this protein attaches the cognate amino acid to the transfer RNA during the translation. As human beings, we have about 20 types of aminoacyltRNA synthetase, one for each amino acid. But mimivirus possesses 4 types of aminoacyltRNA synthetase, and this was a breakthrough in virology because it was the first time that a virus was expressing this kind of translation-related protein. And currently we know that giant viruses are everywhere. It has been demonstrated by very beautiful metagenomic studies, and they show that mimivirus and other giant viruses are present in the oceans, rivers, hot springs, soil, our bodies, so they are everywhere. And these and other studies also demonstrated that giant viruses are not only able to encode for aminoacyltRNA synthetase, but also for other very special cellular genes, including genes related to energy production, glycosylation, fermentation, photosynthesis, myosin, actin, so they are quite special viruses. And 10 years after the description of mimivirus, now the Jean-Michel Claverie group, also from the Aix-Marseille University, described the Pandora virus. The Pandora virus does not look like a virus. It has this oval shape particle. And this particle has about 1 micrometer, which at that occasion, this was the largest particle described. And the most important feature about Pandora virus is that its genome has about 3 million base pairs. So this is the longest viral genome so far. And Pandora virus is also able to infect amoebas. So this is a Acanthamoeba cell with lots of Pandora virus inside of it. And the Bernard Laescola group also demonstrated that the Pandora virus particles are able to produce energy, both at the early and late steps of the cycle, because the particle has a proton gradient across of them. And if you take a look in the Pandora virus genome, you're going to find several genes related to the Krebs cycle, the 3-carboxylic acid cycle. So it's very surprising because it's a virus. It's supposed to parasite the cell. And a few years later, also from Jean-Michel Claverie group, now we know the Pitovirus sibiricum. And the Pitovirus sibiricum also has this oval-shaped particle, but in my opinion, the most important feature about Pitovirus sibiricum is that this virus has been obtained from the permafrost soil in Russia, which is a permanent frozen soil. And the carbon dating analysis demonstrated that this soil, where the virus has been isolated, has about 30,000 years. And the Jean-Michel Claverie group claimed that this virus has been revived from the past, which is pretty cool. The Jean-Michel Claverie group also isolated several other giant viruses from the permafrost, including the Pac-Man virus, which this is a weird name, also Molly-virus. And of course, this kind of study raises very important questions about the emergence of viruses from the permafrost, especially human viruses. So this is something that you should consider for the future. And currently, we know several types of giant viruses, not only the gigantic ones like Pito, Cedra, Orfeu, Tupã, but also the large ones like Marseille, Medusa, Calmeba, Faustovirus, and others. And since 2011, here at UFMG, our group has already isolated about 300 giant viruses,
belonging to all the viral families related to giant viruses. And we got these viruses from all Brazilian biomes, and as you can see here, we discovered viruses with different shapes, size, symmetries, and of course we got a great genetic diversity. And to be honest, in my opinion, the best part on isolating and discover giant viruses is if you find a virus, you should name the virus. You should find a name for the virus. And sometimes we used very stupid names like Samba virus for the first giant virus isolated here in Brazil. It's a mimi virus. But sometimes you can pay tribute to important people that you admire, like the Gilmore megavirus as a tribute to David Gilmour, the guitar player of Pink Floyd, because I love Pink Floyd, or Tupã virus as a tribute to supreme god of Guarani people. It's indigenous tribes here in Brazil. And we have Cedravirus getuliensis as a tribute to a very important character here in Brazil, as you know, Getúlio, my little dog. And as you can see here, Getúlio is wearing a Tupã virus t-shirt. And by the way, I would like to tell you the Tupã virus story. In 2014 or 15, a friend of mine, Ivan Berger, contacted me, offering me samples from Pantanal region, from the Soda Lake samples, and from Soda Lake region. And Ivan told me that the Soda Lakes are quite special because they mimic ancient conditions on Earth, because the samples has a very high pH, like 13, and a very high salinity. And to be honest, I was not very confident about the possibility on isolating giant viruses from those samples because, you know, a pH of 13 maybe do not support life. But in respect to my friend, I asked a PhD candidate at that occasion, Thalita Arantes, to inoculate the Soda Lake samples on fresh amoebas. And a couple of days later, Thalita told me that she had visualized a very weird and unprecedented cytopathic effect, which is the aggregation of cells that we call it bunches. And those bunches are quite curious because when you vortex, you agitate the bunches, you see the separation of the cells, but the cells aggregates again 30 minutes later. I found that very funny, and I asked Thalita to prepare these samples to electron microscopy. And I swear, the first image that we saw when you turn on the scanning electron microscope in the microscopy center here at UFMG was this one, a huge, a beautiful, and a totally novel giant virus that we call it Tupã virus, the god of thunder. And Tupã virus has this capsid, and Tupã virus has this capsid here that resembles the mimi virus capsid, but the capsid is attached to a very long tail. And the tail is variable in size, and the whole particle can reach until 2.6 micrometers. So this is the longest viral particle ever visualized in the virology. And Tupã has these fibers. They are very important to the early steps of the cycle. And here you can see Tupã particles by optical microscopy. And this image was selected by Nature as one of the best science images of the year in 2018, and this was pretty cool. And we got several images from Tupã particles. So if you slice the particle here in the tip, you see the Stargate area. This is the sliced capsid. This is sliced cylindrical tail. Here you can see by scanning microscopy the bottom of the particle. Here the tip of the particle. We also removed the fibers, so we have here the naked particles. And here you can see that we call it super Tupã particles, which are particles with very long tail reaching until 2.6 micrometer. And it's very cool comparing the super Tupã particles to the ordinary viruses, like poliovirus. It's similar comparing the Christ statue in Rio to Paçoca, our little dog with 32 centimeters. So it's a huge particle. And currently we know that Tupã particles are also quite complex. Together, along with Christian Parent, we investigated the proteomics of Tupã virus particles, and we found
187 types of protein. 187 types of protein. It's a very complex particles. And the most of those proteins are hypothetical. I mean, they exist, they are present in the particles, but we have no idea about the functions. And we also found a complete set of transcriptional proteins inside the capsid, and that's how, and that's why the virus is able to complete the cycle in the cytoplasm of amoebas. And the cycle is beautiful. The first step is the attachment of the particle in the amoeba membrane, and this is mediated by the fibrils, because the fibrils are quite sticky. And the attachment triggers the phagocytosis, and that's how the virus enters in the cell. And we have strong evidences that the acidification of the phagosome triggers the opening of the Stargate area in the tip of the capsid. And then we see the fusion of the particle in the membrane to the phagosome membrane and the genome release in the amoeba cytoplasm. And we also have some microscopical evidence that the tail content is released in the amoeba cytoplasm. Next step is the viral factory formation. And the viral factory is a huge structure with about 4 micro, which is even larger than the nucleus of the amoeba. And here you can see some TUPAM particles sprouting in the surface of the virus factory. Then we see the genome incorporation inside the particle by this straw, binding the particle to the viral factory. Then a massive production of the particles. The particles fulfill the cytoplasm of amoeba. And then we see the lysis of the cell and the particles released outside. So, as I told you, TUPAM virus is a tailed mimivirus. Of course, we sequenced the genome of TUPAM virus. And we found that TUPAM belongs to the Mimiviridae family. But it's important to say that the International Committee of Taxonomy of Viruses ratified the creation of a totally new genus called TUPAM virus with 2 species. The first one is TUPAM virus soda lake, this one that I show you, and the second one is TUPAM virus deep ocean, which is another TUPAM that we found here in Brazilian oceans. So the particle is very beautiful, the cycle is amazing, but in my opinion, the most important feature about TUPAM virus is the genome content. Because TUPAM encodes for the most complete translational apparatus of the known virosphere. You must remember that I told you that mimivirus is able to encode for 4 types of amino acid tRNA synthetase. And we, as human beings, 20 types. So TUPAM also is able to encode for 20 types of amino acid tRNA synthetase, targeting all the 20 types of amino acid. Also, TUPAM is able to encode for 70 transfer RNAs and 21 other proteins related to translation. This is totally new, totally crazy. That's why TUPAM has the most complete translational apparatus of the known virosphere. And you must be wondering about the bunches formation. So if I have any information about the mechanisms, yes, we have. Currently, we know that when a TUPAM particle infects amoeba, TUPAM induces the overexpression of a mannose-binding protein, and this protein works both as ligand and receptor and promotes the aggregation of the cells in bunches. And we hypothesized that the bunches are a very good way to virus dissemination, but this is just a hypothesis. In conclusion, the giant viruses raised very important questions about the nature of viruses, in special TUPAM virus. I mean, why would a virus be able to encode for such resourceful set of genes related to translation, energy production, glycosylation? I mean, it's a virus. It's supposed to parasite the cell. So I have no answers for that. But I have a hypothesis. The mimivirus, the first one, is able to infect a very narrow host range, only acanthamoeba cells. But TUPAM has a very broad host range. This virus is able to infect acanthamoeba, Willartia, Vermamoeba, Dictyostelium, and other amoebas. And maybe having this set of genes related to translation would be an advantage to explore different hosts and codon usage, etc. But this is just a hypothesis, okay? So
again, thank you for inviting me. I'd like to thank all the students involved in this kind of works on giant viruses. So thank you very much. Thank you, Jonatan. Questions? Nice talk, Jonatan. Thank Congratulations. The Tupan virus in that lake, in that salt lake, it's not inside the cells right there. I have no clues about that. We just got the samples, because inoculate. The pH is so high and the salt, the osmolarity is so high. And the other question is, the amoebas, they form cysts, Yes. right? Yes. So are they inside the cysts as well? This is a very good question. We have no evidences that Tupan virus remains inside the cysts, but another giant viruses like Fausto virus has been found inside the cysts. And maybe this is a mechanism of defense of amoebas to enclose the particles inside of them and avoid the spread of the virus to another amoebas. And about the first... yes, you can find pieces of amoeba genome inside the virus genome, and also pieces of the virus genome inside the amoeba's genome. There is exchange, a horizontal gene transfer. Jonatas, here. Yes. So when you look at the phylogeny of all this translational apparatus, does it match the phylogeny of the host, or they acquired it from somewhere else? They are very confused because they are quite old and ancient genes. You know, some of the amino acid tRNA synthetase cluster with amoebas, other with bacteria, other with fungi. So it's a messy. Also about this phylogenetic story, do you know where they evolved from? There is a last common ancestor that you can use to describe its this origin? This is a very, very difficult question. So probably they evolved for very small viruses called Tectiviridae, which are viruses able to infect bacteria. And the most accepted theory says that these viruses infected bacterium, and this bacteria was incorporated by a proto-eukaryote cell, and this bacterium turned the mitochondria. It's a crazy story, okay? And then the virus inside the mitochondria escaped to the nucleus, got several genes, and then started to infect the proto-eukaryotic cells in the cytoplasm, and then they grow by paralogy, the genome, and start to produce very large particles. But it's just a very risky theory. Yeah, I think that you still have a lot to study, so you're going to provide us much more information about this as you work. Very good. Thank you. More questions? No? So thank you, Jonatan. Thank you very much. Good. Let's move to the next speaker. Our next speaker it's graduated in the University of Paul Sabatier in Toulouse, France. I'm improving my French, right? Yeah. And his master in medical molecular microbiology at the University of Nottingham, PhD in molecular epidemiology of HIV-1 in the University College of London, and he is an associate professor at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, where he used computational biology to reconstruct the pathogen transmission for surveillance and helps in outbreaks. So thank you, Stéphane. You have 20 minutes, and if you have more time, we are going to have 5-minute discussion. So, Stéphane, thank you. Hello, everyone. Let me just work this out. All good.
Great. So thank you very much for having me. It's a real pleasure to be here. I would like to obviously thank the organizers. And I feel very flattered to be scheduled in the Young Researcher session. So I'm here to talk about the origins of hepatitis delta virus and to maybe address one of the key questions that keep us awake at night, and that's whether or not this virus is a result of a zoonosis transmission. So these are the kind of things I would like to discuss with you, such as what makes hepatitis delta virus so special, what is the ancestor of this virus, when did the virus emerge, and where did the virus emerge. So this talk is very rich in questions, but very poor in answers. I understand I've got very little time. So here are all the answers I have for you. So we can stop here if you want. No, I'm joking. So let's talk briefly about hepatitis delta virus. So I've selected a few facts just to give you a broad context. Although we have reasons to believe that this virus is pretty ancient, he was only very recently discovered in the 70s in Italy, and this virus was first isolated from patients who were suffering from a very severe form of hepatitis B virus infection. This virus has quite a few specificities. So first of all, it's an obligate satellite of hepatitis B virus, and it requires the envelope proteins to infect cells because it doesn't encode them itself. So is this the pointer? Yeah, fantastic. What's also very interesting is that despite the fact that we know very little about the real prevalence of the virus, it seems to be ubiquitous. At least one of the 8 known genotypes, is present and circulating across the globe. As I said, the prevalence is really well known and characterized in some parts of the world, such as Central Africa, Southern America as well, and also in Asia. But there are also a lot of gaps in our knowledge in terms of prevalence in other parts of the world. And part of the mystery also is the fact that this is the only species in its own family, and this virus has no sequence homology with any other viral groups. There we go. So I mentioned that there are 8 known genotypes of hepatitis delta virus, so they are shown here. Genotype 1 is ubiquitous, because you can see that all these genotypes are not equally distributed across the world. Genotype 1 is found everywhere. However, genotype 3, I'll get there eventually. Genotype 3 is only found in your neck of the wood in South America. The part of the world which is the richest in terms of genotypes is Central Africa, Sub-Saharan Africa, where we find genotype 5, 6, 7, and 8. And finally, genotype 2 and 4 are only present in Asia. How this distribution came to happen is unknown, although we have some ideas about this, and I'll probably share this with you in a minute. Now, one of the key questions here that we are going to discuss is where this virus comes from. There are quite a few funky hypotheses. One of them being that the virus has been introduced more than once into the human population and has emerged as a pathogen more than once, which is a bit contentious, but I'll let you judge of that. But really, one of the things that is crucially missing in our understanding of the history of this virus is when and where this zoonotic event, if that's what they are, happened in history. So what is the ancestor of HDV? So there are 3 main hypotheses, which, in my opinion, are not equally valid or compelling altogether. And as you can see, they are pretty wide. The first one is that hepatitis delta virus emerged and evolved from plant viroids or retroviroids, so it may have a plant origin. A second kind of popular hypothesis is that this is in fact a particle that emerged from a host messenger RNA with ribosomic activity. And finally, the hypothesis, which I think is the most popular at the moment, is as we said before, is that this is a result of a zoonotic transmission. But from which host, we're not quite sure. So the problem with the 2
first hypothesis listed here is that there is very poor nucleotide sequence similarity between the viroids, or the kind of suspected precursor in a human host, and hepatitis delta virus, which leaves us with what I think is the most compelling hypothesis, that of the zoonotic transmission. There's been decent amount of work done on this, and here I'm going to cover one of the work which I think is probably the most worthy of discussion here, and this is vast screening of transcriptomes across a wide range of non-human species in order to find potential ancestor and what we call HDV-like particles. Turns out that when you look, you find, and HDV-like particles have been found in a wide and wild range of non-human hosts. I've listed a few here. There are such particles in invertebrates, from termites to, in fact, mammals. They're all not listed here, but snakes, birds, toads, newts, fish, termites are amongst them. They are all hosts that seems to have viral particles that share certain level of similarities with hepatitis delta virus, the human form. However, the level of similarity is really low and never is above 50%, which draws some, actually brings some questions about whether or not these are really good candidates for an ancestor. So here in the list, I've omitted, in fact, the species that seems to host the viral particles that seems to have the highest level of similarity with human hepatitis delta virus, which are rodents, artiodactyls, and of course, bats, right? Bats, they're always there when you're looking for an origin. In fact, as I often say to my students, if you don't know how to answer the question, oh, where did this virus comes from, just say bats, and you're probably correct somewhere. So one of the issues also with these findings is that most of the species that seems to host a HDV-like virus don't have an epanavirus, amongst their pathogens. So some may be susceptible, and this has been shown in vitro. But since hepatitis delta virus requires an epanavirus to just to transmit, something seems to be amiss in here, right? That doesn't mean that the virus is not able to use a different helper virus, but at the moment there's no evidence of this. So this is why, as well, whether or not these are true or at least convincing candidates for, the primordial host of the ancestor of the virus, that question remains really open. Now, interestingly, so the species that seems to host viruses that share the highest level of similarity with HDV all come from Southern America, right? And they're all here. So we have the vampire bats, we've got the spiny rat, and also white-tailed deer. So this seems to suggest that maybe, indeed, the birthplace of HDV is in the South American subcontinent. Who knows? So the second question here is when did this transmission, if effectively this is a zoonotic event, so when did this transmission to humans happen? Now, very briefly, I need to introduce the type of method, the molecular method that we tend to use when you try to date past evolutionary event, and especially for viruses where there are no remains to date with carbon dating, for instance. So one of the approach that is widely used is what we call molecular dating, using molecular clock inference. I am not going to bore you with the details of that, but what I want to really convey here is that in order to do such molecular dating, what's required, of course, it's a phylogeny as robust as possible, and then you need to have an idea of the rate of evolution of the species that you are interested in. By rate of evolution, I mean the rate of nucleotide substitution, which is expressed as the number of nucleotide substitution per sites per unit of time, usually years. And so once you have these two pieces of the puzzle and you put them together, you can fit a phylogeny, which usually express divergence or genetic differences into a real-time scale, and then the branch length corresponds to time, and that allows you to actually date
key nodes of the tree, such as, for instance, the root of your tree here, and that gives you the term of origin. Right? So if we take sequences from all of the genotypes, reconstruct the phylogeny, we can then look and try to infer the time of the most recent common ancestor of the phylogeny, which is at the root, and that would be the time at which the ancestor of all the 8 genotypes was around. This has been done by other groups as well as ourselves, so key to answering this question is really the data set you are using. So sometimes size doesn't matter. What I mean by this is that you having a wide range of sequences or a large sample is not sufficient. You need to have extra information such as the time of sampling, location, and also some very important stringent quality controls. The reason why I'm saying this, because this is not new in science, of course, is because that kind of gets in the way of the reproducibility of analysis because no one is using the same data set. And I'm going to show you an example of the variability that this is inducing, and this is part of the reason why some of these questions are still open. What I'm showing here, just to blow our own trumpet, is the kind of data set that we've been using ourselves when we try to address these questions. So we have been cherry-picking and very carefully selecting representatives of all the 8 genotypes in such a way that every single part of the world where these genotypes are known to circulate were represented in a sensible way. By sensible, I mean representing the relative prevalence as we think that is adequate. And here what I'm showing you is the kind of data set that is using for this. But before going into that, there's another kind of caveat I need to mention, which is the fact that the genome of our virus of interest here is mainly non-coding, right? There's in fact only one open reading frame encodes for the HD antigen, which is indicated in yellow here, and all the rest, apart from the ribosomic regions in green, so what is red, is non-coding. So what does that mean? It means that these regions are probably saturated with mutations, and so because they're not under the same selective constraints as we have here, and that means that this is kind of disturbing the calibration of the molecular clock that we absolutely need to have a precise estimate of time. So we have here the big decision time. What should we use? Should we use a full complete genome, which has some pros and cons? Of course, we'll get an optimal phylogenetic signal if we use the full genome because you're using all the information that's available, but that also includes information which is not reliable, okay? Because it's mostly non-coding, there's no purifying selection, probably multiple hits. You are very likely to overestimate the rate of evolution, and that is going to probably shorten the evolutionary time as you estimate them from your phylogeny. Now, the alternative is to just concentrate only into the antigen region, which reduces bias and systematic error, right? But then it's also more conserved. There's more phylogenetic uncertainty of a different kind, and therefore you end up with estimates with large confidence interval. So what do you choose? I don't have an answer. But I'll show you results obtained by different approaches. So this is an example of some of the attempts that we've done ourselves. First of all, in estimating the rate of evolution, as you can see, here there's a very wide estimate, but just to cut this long story short, we kind of believe that the order of magnitude of the rate of evolution here is about 10 to the minus 4 nucleotide substitution peptides per year, which is a bit slower than most RNA viruses. Just to give you an example, another virus which is close to my heart, HIV, is about 10 to the minus 3 substitution per year, so one order of magnitude faster than one we have here. When you use this estimated rate of evolution to do the molecular clock dating that I mentioned before, and you try to estimate the age of the root, you end up with a distribution of estimates like this with a very long tail, large confidence intervals. So an estimate which is worth what it's worth, but gives you an idea that the virus is a few centuries old, maybe 11th century as indicated here. So this is kind of in line with some other findings, but again, we are struggling to get very precise estimates here.
So we talked about the ultimate origin and potential, host species that harbor the ancestor. We talked about when did the virus emerge, as a human pathogen. So what about where did it happen? I mentioned all the, the presence of HDV-like, potential HDV-like viruses in the Southern American continent, but there are also lots of contentions and debates about this. So this is work that has been published recently by Dengue et al., a group who use similar methodology, but very different data set as some other groups. In this case, for instance, they use complete genomes with, as I said, the pros and cons that I mentioned before. And their conclusions is that indeed the root of the tree is grounded into South America, right? So this is also based on, what we call the phylogeographic reconstruction, where you try to infer using rather complex statistical inference models, what's the most likely location along the branches of a tree of, the viral isolates you're looking at. And interestingly, of note, because I'm going to mention this later, genotype 1, which is, as you said, the most ubiquitous one, seems to have originated in Africa, which is something that seems to be unambiguous. That's probably the only question for which we have, I think, a robust answer. So we also had a go at this, and we get a very different answer, right? And we actually believe that the ultimate origin of this virus, or the place of emergence, is not Southern America, but it's Central Africa, right? So different continent. Now, the statistical support is much weaker than that of some other analysis, okay? But it's very reproducible within the data and the assumptions that we made in this case. So this also needs to be some kind of validated, and also, someone will have in the future, hopefully we will have to, kind of find the definite answer to this question. Now, both hypotheses have as well pros and cons. So if we assume that indeed, the origin of hepatitis Delta virus is in South America, then you would probably expect much more intra-genotype diversity than we actually see and observe at the moment, okay? I don't have the tree here, but if you remember, genotype 3 seems to exhibit a level of diversity which is similar to the others. If really genotype 3, which is only found in South America, was the descendant of the ancestor, you would expect to have much deeper branches and much more diversity than you actually do find. So something is amiss there, right? And then there's another argument which is in favor of the out of Africa hypothesis, which is that Central Africa, as I said before, is the only place in the world where you have the largest number of genomes circulating and the large level of intra-genome diversity. As an example of like some kind of a precedent, again, I would like to cite HIV-1, where you have a similar pattern. So I think now it's pretty accepted that HIV-1 originated in the Democratic Republic of Congo, probably at the beginning of the 20th century. And this is also the place in the world where you have the largest amount of diversity. All the subtypes are present there, right? And so it makes sense, right? If a virus is present in somewhere for a long time, it has more time to diversify into different genotypes and to accumulate more diversity. So you would expect the place that exhibits the largest amount of diversity to be probably the place of origin of the virus. Okay. So there is another indirect evidence that we think also points towards Central Africa altogether, and it's the origin of genotype 1, what we think is the oldest of the 8 genotypes. And also there is a specific marker, we think, a geographical marker at codon 202 of the antigen gene. And as you can see here, there's a very strong relationship between the amino acid you have at this position and the location of the strains and viruses. So this is a phylogeny of genotype 1, and it's color-coded according to whether or not at position 202 you find either a serine in blue or an alanine in
in red. And the ancestral amino acid here is serine, and it's a marker of an African origin. You can see here the origin of all the strains that were used to build this phylogeny. Oops, where are we going? I think, how do I go back to the, is this? Sorry, I can't, do you know how I can go back? Hello, could you help me, please? Você põe no modo apresentação aí em cima, por favor? Fantastic, thank you. Okay, so we've got all the African strains closer to the root, right? And then all the strains that have an alanine as opposed to a serine actually are either in Europe or in Asia. So, and interestingly, in Western Asia here, this is a place where you find both amino acids. So this kind of tells us a little bit of a story, a migration story, where we've got ancestral strains with a serine that migrated out of Africa, into this part of the world in Asia and Middle East, where then there's been a diversification and then spreading out everywhere else. Depending on when this happened, we can find historical events that would explain this and these migration patterns. Of course, human trafficking comes to mind. But again, because we don't know exactly when this happened, we have to be very cautious and not to overinterpret this data. The fact is that an African origin of genotype 1, I think, is pretty unambiguous and also will fit with the kind of broad idea we have about this. So that's a Turkish cluster that has everything, but let me just drop this. Okay, so in conclusion, so we probably have more questions now than we had at the beginning of this talk. But HDV is likely to have a zoonotic origin, but we still don't know what the host species is likely to be. And right, we have found some non-human HDV-like particles that could be, candidates for, the ancestor of this virus, but they share very little or very few similarity, genetic similarity with, the human form of the virus. So that is also contentious. They all infect animals that live in the South American subcontinent. And very few are susceptible to EPANA viruses, the helper virus, which is necessary. But again, there's caveats in there. We believe that the introduction of the virus is at least 4 centuries old, probably much, 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 much older. But again, we don't know. And there are some indirect evidence that points to the out of Africa theory when it comes to the place of origin. So we'd like to conclude with three hypotheses, and that I may explain what we see nowadays. The first one, right, is that of the American origin. So HDV originated in Southern America and then migrated to Africa, maybe through human trafficking, and from there, right, then moved to Western Asia, and from there was disseminated maybe through trade routes across the rest of the world. Hypothesis B, he originated in Central Africa, and then he was introduced independently in America, and then into Western Asia, extra, as speculated in the hypothesis A. And finally, there's also the possibility that there's been 2 introductions into the into humans, once in Southern America, and then that would lead to genotype 3, and the one in Africa, and that would lead to all the other genotypes. I must confess that I'm not a big fan of this of hypothesis 3. I think that the extent of genetic diversity we see, and so the similarity, in fact, between genotype 3 and the other genotypes doesn't really support this hypothesis. But anyway, I think we need to be all-encompassing and very open-minded, so I've listed it here. I'm going to conclude now, hopefully on time, I have no idea, by really acknowledging my esteemed colleagues and friends, people who have contributed to this work. Of course, Frédéric Legal was here, and Valérien, and Stéphane, Athénaïs, Ségolène, and Slim. And of course, I'll be very happy to try to answer any questions you may have. Thank you for your attention. Thank you, Stéphane.
We still have time for one very quick question, or you can ask him later. João. So on the Delta viruses that you find in the animals without HBV or HepaDNA viruses, do they encode their own capsid? Do you find a capsid and no capsid? They still have no capsid? No, they don't, right? So that means that the virus would have to use a different helper virus, right? But again, and you find others. So is there any evidence of another virus associated with the... No, not so far. Yes. Capsidless. Yes. The plot thickens. Thank you, Stéphane. Thank you. So if you have more questions, you can ask him during the coffee break. Greg already have one question for you in the coffee For break. later, right? Yeah, so Sure. don't run away. I'll be tempted. Thank you. So now to finish our session of the young scientists, yes. So I'm going to invite Ana Paula, which is graduated in biology, master in microbiology, and PhD in parasitology, so very diverse, right? And here at UFMG and the Harvard Medical School. She's professor at the UFMG and one of the founders and member of the steering committee of CTVacinas, which will become now the National Center for Vaccines. And she coordinates research in the interface of science and applied technology, leading to production of vaccines and diagnostics methods. So thank you. I think it's better to be here so you can see me. My apologies, but I will speak in Portuguese. Eu quero agradecer o Luiz Alcântara e o Ricardo Gazinelli pelo convite e a oportunidade de contar para vocês um pouco do caminho que a gente traçou para chegar no desenvolvimento de novos testes rápidos para o diagnóstico da hepatite D. Obviamente, o Stéphane me ajudou fazendo algumas considerações gerais sobre a hepatite D e o HDV, né? Mas eu queria ressaltar, né, que a infecção pelo HDV ela pode acontecer de duas formas, na forma de co-infecção, quando um indivíduo contrai a infecção pelo HBV e HDV simultaneamente. Isso pode levar a um quadro grave de hepatite, mas o que se relata é que, em geral, em 95% dos casos, vai ocorrer uma cura simultânea, uma cura espontânea, desculpa. E o que a gente chama de superinfecção, quando um indivíduo que está infectado cronicamente pelo HBV adquire a infecção pelo HDV posteriormente. Aqui, nessa situação, a gente tem uma maior chance de ser estabelecida uma infecção crônica e há uma alta probabilidade de evoluir para cirrose e hepatocarcinoma celular, né, quando comparada com a infecção pelo HBV somente. E aí existem várias hipóteses, né, e fatores que podem contribuir para essa evolução, mas, sem sombra de dúvida, a infecção concomitante pelo HDV é o tipo de hepatite viral mais grave, mais severa que existe. Como o Stéphane falou, o genoma do HDV é muito pequenininho, codifica apenas esse antígeno aqui, que vai se ligar ao RNA viral, que é um RNA dupla fita, desculpa, um RNA fita simples e circular, né? E, então, para desenvolver testes de diagnóstico sorológico, a gente não tem muita opção a não ser usar o antígeno, esse único antígeno do vírus.
Bom, o HDV, como ele também mencionou, está espalhado, né, e vai ocorrer em todos os continentes, mas é importante a gente ressaltar, mais uma vez, que aqui no Brasil o que prevalece é o genótipo 3, né, e com uma alta prevalência, uma das prevalências mais altas na região amazônica. E, só para vocês terem uma ideia, né, que esse quadro na região amazônica é de difícil acesso às populações, estabelece uma dificuldade enorme para o diagnóstico, e, então, é nesse cenário que um teste rápido para o diagnóstico da hepatite delta é bastante interessante, né? O Fred está aqui, ele também trabalha em várias outras regiões do mundo, onde o acesso da população a métodos diagnósticos é extremamente difícil, como, por exemplo, na região da África Central. Então, vou passar rapidamente esses slides. Eu pedi emprestado à doutora Deusilene, e essa daqui é a equipe da Deusilene acessando as populações ribeirinhas, né, lá, principalmente na região do Rio Purus, na Amazônia. Então, eles precisam coletar essas amostras, levar para vários quilômetros distante, em Porto Velho, onde existe um centro de referência para a hepatite delta, e se faz, então, o diagnóstico. Bom, mas por que nós aqui, né, resolvemos iniciar os nossos estudos para o diagnóstico da hepatite delta? Em 2016, eu fui procurada pela Cristiane Scarpone. Ela é uma servidora da FUNED, trabalhava com hepatite B, e ela falou, olha, eu tenho certeza que entre os pacientes B positivos de Minas Gerais, nós temos uma alta proporção de indivíduos infectados pelo vírus D também. Mas isso está subreportado, né, subnotificado, e seria interessante, então, a gente fazer um estudo. Nós trabalhamos com quase 500 amostras de plasma de indivíduos HBV positivo de todo o Estado, das diferentes regiões do Estado, e nós encontramos, sim, uma maior prevalência, embora esse praticamente é o único estudo, né, de hepatite delta em Minas Gerais. A gente sabe que na região sudeste, normalmente, a prevalência está ali em torno de 1% a 2%. Então, nós conseguimos, através desse estudo, apesar das dificuldades, porque, no meio do caminho, o teste de ELISA que existia da Diasorin foi descontinuado, mudaram a metodologia, houve um atraso enorme, para vocês terem ideia aí das dificuldades que são realmente que a gente tem para diagnosticar essa doença. E aí, né, apesar de a gente ter poucas alternativas ainda para o diagnóstico sorológico, nós temos, concordando com o que a gente imaginava lá atrás, que seria muito importante ter um teste rápido, recentemente a Organização Mundial de Saúde, no seu guia para o controle da hepatite B, ela recomenda que todos os indivíduos que estejam cronicamente infectados pela hepatite B, pelo vírus B, sejam também testados pelo HDV. Mas, considerando todas essas circunstâncias que eu já relatei aqui para vocês, um teste rápido ainda não existe, né, não tem disponibilidade no mercado, e aí nós temos essa grande dificuldade para atingir esse objetivo e a meta, né, de eliminação da hepatite B e D, né, que a Organização Mundial de Saúde preconiza até os próximos anos. Bom, então, como eu falei, não existem testes rápidos ainda disponíveis no mercado, e os testes que existem, né, basicamente, é o ELISA da Diapro, tem uma alta sensibilidade e especificidade, e um teste da Diasorin, ela descontinuou a produção do ELISA e substituiu por um teste de quimioluminescência, que necessita do equipamento que eles próprios produzem, né? E isso dificultou ainda mais o cenário do diagnóstico da hepatite D no mundo inteiro, e principalmente nas áreas que a gente tem aqui no Brasil e em outras regiões da África, por exemplo. Então, como eu falei, o único antígeno é o antígeno delta,
Nós temos sequências disponíveis desse antígeno para todos os genótipos, então desenvolver um teste rápido não deveria ser uma dificuldade, vocês concordam, né? A gente que trabalha com leishmania, por exemplo, tem que fazer estudos para ficar identificando qual que seria os melhores antígenos e para parasitas, porque, né, a gente tem ali uma coleção de possíveis alternativas. Mas aí o antígeno delta, né, nós alinhamos todas as sequências disponíveis para os diferentes 8 genótipos, conseguimos montar sequências consenso para cada um dos genótipos, e depois conseguimos montar uma sequência consenso que conteria, então, ali os principais epítopos para células B, né, fazendo as análises aí por bioinformática. E uma coisa interessante é que nós tínhamos à disposição, aqui no Brasil, apenas amostras do genótipo 3. E ele é o genótipo, né, mais divergente aqui, em que a gente encontra menor identidade entre todas as sequências disponíveis, além, obviamente, do 7. Mas aí, então, a gente pensou, se a gente começar a avaliar esses antígenos recombinantes com o genótipo 3 e o resultado for interessante, muito provavelmente a gente vai ter um teste universal capaz de identificar amostras infectadas por outros genomas também. Bom, e aí, quando a gente começou a analisar as proteínas recombinantes, nós descobrimos por que até agora não existia um teste rápido, né? Porque, normalmente, quando a gente vai fazer a conjugação da proteína com as partículas de ouro coloidal, nós precisamos de ter uma proteína com ponto isoelétrico baixo. Proteínas com ponto isoelétrico alto não conjugam bem com as partículas de ouro. Então, você pode usar isso para fazer ELISA, para fazer quimioluminescência, mas não para um teste rápido seria, né, isso é realmente uma grande limitação. E aí nós nos deparamos realmente, uma das proteínas que a gente analisou por ELISA que tinha maior potencial, ela tinha um ponto isoelétrico de 9,58, e aí nós pensamos, olha, o que a gente pode fazer para diminuir o ponto isoelétrico dessa proteína? Vamos associar com um tag, uma outra proteína, que consiga reduzir o ponto isoelétrico da proteína recombinante, e, com isso, a gente possa fazer a conjugação com o ouro. Então, nós desenvolvemos, né, na realidade, a Ticiane, que foi minha aluna de doutorado junto aí com o Ricardo, né, ela desenvolveu essa outra... Opa! Desculpa. Essa outra proteína aqui, né, que tinha um ponto isoelétrico capaz de conjugar com as partículas de ouro. Então, esse é um ponto inovador, né, realmente, do trabalho. Aqui é o resultado do ELISA, que mostrou que a proteína DTH 10.1 era aquela que a gente ia modificar adicionando a cauda-sum, porque ela demonstrou, de fato, uma excelente performance no ELISA, né? Uma sensibilidade de 90,6%, especificidade de 100%. Isso, lembrando, mais uma vez, trabalhando com as amostras do genoma 3. Bom, então, aí a Ticiane, né, que foi a aluna de doutorado envolvida com esse trabalho, começou a desenvolver um teste muito simples, né, em que a gente conjuga as partículas de ouro coloidal com a proteína DTH e faz a impregnação na linha teste de um anticorpo, né, anti-IgG humano, e, com as amostras que a Deusilene fornecia para a gente, nós vimos que a gente tinha uma excelente performance de 91% de sensibilidade e 99,3% de especificidade nesse teste rápido. Então, mas aí nós pensamos, olha, quem sabe a gente consegue desenvolver um multiplex que faça a detecção simultânea da infecção pelo HBV e pelo HDV. E, de fato, a gente conseguiu, usando anticorpos monoclonais comerciais, colocar o teste do HBsAg, né, de pé. Ele também apresentou uma performance muito boa, de 94,3% de sensibilidade, 100% de especificidade, e, como recomendado pela Organização Mundial de Saúde, uma sensibilidade analítica abaixo, né, de 6 unidades por ml do antígeno do HBsAg.
Bom, e aí, então, foi combinar os dois testes para, aqui está o formato dele, ser capaz, né, de detectar os anticorpos nessa linha aqui, anti-HDV, e o antígeno do HBsAg. Ou seja, nós estamos detectando a infecção ativa pelo HBV, né, e os anticorpos que são gerados contra o antígeno D do vírus Delta. E também, né, nós conseguimos uma performance muito boa, de 87,1% de sensibilidade e 100% de especificidade. Mas, até aí, então, a gente não sabia se tínhamos um teste universal para hepatite D, e, obviamente, né, essa foi a nossa próxima pergunta. E aí, para ter acesso a outras amostras, a gente estava enfrentando muitas dificuldades, até que, em abril do ano passado, teve um World Summit em hepatites virais, e a gente conseguiu contato com o Nicolas Luhmann, que é da Organização Mundial de Saúde, ele coordena essa área de diagnóstico lá, e ele falou, olha, para que vocês consigam avaliar se o teste é universal, vocês têm que ir para o laboratório ou compartilhar os testes com o Frederico Legal. O Fred está aqui, né? E o Fred coordena um centro de referência em hepatite delta na Sorbonne e tem mais de 5.000 amostras, né, muito bem caracterizadas, de pacientes infectados pelos diferentes genótipos do HDV. E aí ele selecionou um painel para a gente testar, e, mais uma vez, os testes apresentaram uma excelente performance, né? A gente contou com a colaboração do Valerian Delagarde, que também está aqui, né, conosco nesse evento. E eu e a Ticiane participamos, então, fomos lá para o laboratório e achamos uma sensibilidade excelente, somente com o teste somente para Delta, 98,7%, especificidade de 100%, valores até melhores do que o que a gente já tinha achado aqui no Brasil. E também, isso aqui é o resultado do ELISA, desculpa, e a mesma coisa, né, os mesmos valores de sensibilidade elevados para o teste somente para hepatite delta, para o multiplex, no caso dos anticorpos anti-delta, e aqui para a detecção do antígeno do HBV. Então, ok, a gente tinha um teste universal, capaz de detectar com alta sensibilidade e especificidade, aliás, mais de um teste, né, os diferentes genótipos. Aqui está a distribuição da reatividade, né, com amostras do genótipo 1, etc., até o 8, validou nosso resultado do genótipo 3 também, detectando todos os genótipos virais. E isso resultou nessa nossa publicação, que já está disponível, e também, né, a gente tem, aí, por todo o caráter inovador desse teste, o pedido de depósito de patente junto ao INPI. Mas o nosso desafio continuava, né, porque é o vale da morte dos testes de diagnóstico, certo? Acho que nós já discutimos aqui o vale da morte para as vacinas, né, e ele existe também para os medicamentos, e esse era o vale da morte para os testes de diagnóstico. Ou seja, muitos deles não passam dos papers e das patentes, e, especialmente aqui no Brasil, a maior parte das empresas importam testes e elas não desenvolvem, não têm infraestrutura ou competência técnica para desenvolver os testes aqui no Brasil. Então, como nós tínhamos a competência técnica e foi possível acessar uma infraestrutura aqui perto de Belo Horizonte, que é o Biotech Town, que tem toda a condição, né, e uma área certificada para a produção de testes de diagnóstico, né, então fica a dica para quem está pensando em desenvolver e levar a cabo a etapa, né, de cruzar o Vale da Morte para os testes de diagnóstico, que essa infraestrutura está ativa, certificada, tá? E lá a gente já conseguiu produzir os 3 lotes e gerar o dossiê de registro na Anvisa, porque são necessários 3 lotes diferentes, que tenham reprodutibilidade dos resultados, que sejam comparáveis, né? E a gente, para esses lotes, está com uma acurácia de 98%
0,1%, né? Os valores de sensibilidade e especificidade são excelentes, como já reportado. E, muito importante, para que esse teste seja capaz de atender populações no mundo inteiro, seja exportado, né, nós temos que ter uma estabilidade mínima de 12 meses, 1 ano e meio. E, até então, essa era outra dificuldade que a gente conhecia de um único teste que foi previamente desenvolvido, apesar, né, dele ter até publicado, esse grupo ter publicado os resultados, o teste não tinha estabilidade. E o nosso tem, sim, estabilidade. Esses lotes já têm uma estabilidade em tempo real de 9 meses, mas o que a gente produz lá no CTVacinas já ultrapassaram esse período. Então, nós achamos que nós seremos capazes, em breve, de cruzar o Vale da Morte e chegar com esse teste no mercado. Então, em conclusão, né, nós temos agora ferramentas para teste rápido de hepatite B e D, né, principalmente D, que são de fácil acesso, que são estáveis, né, e que vão nos permitir, então, conhecer melhor a epidemiologia da hepatite D, diagnosticar mais rápido os pacientes, principalmente aqueles vivendo, né, são os mais vulneráveis em comunidades, por exemplo, na nossa Amazônia, e, certamente, né, vão nos permitir conhecer mais sobre a hepatite D, quem sabe contribuir aí para a história da evolução do vírus, com mais amostras, né, e também salvar vidas. Bom, a gente espera conseguir agora, com essa experiência, cruzar o Vale da Morte para outras doenças que a gente vem desenvolvendo, testes rápidos lá no CTVacinas, tá? Inclusive, mais recentemente, uma colaboração com o Luiz para a Oropouche, né? Eu queria agradecer à minha equipe de teste rápido lá do CT. Queria agradecer também aos meus colegas do comitê gestor do CTVacinas, toda a equipe do CTVacinas, a Deusilene Vieira, lá da Fiocruz de Rondônia, que faz um trabalho maravilhoso, né, uma dedicação e lutando com uma realidade muito dura para diagnosticar e tratar esses pacientes, ao Fred e ao Valerian, por toda a parceria e a possibilidade de demonstrar que o nosso teste é, de fato, universal, e o Nicolas Luman, que tem sido um entusiasta do nosso projeto e que nos colocou em contato com os nossos amigos na França. Muito obrigada, eu estou à disposição para as perguntas. Muito tempo para a pergunta, parabéns. Você ficou dentro dos 20 minutos. Parabéns. Duvidaram da sua capacidade de síntese, está vendo? Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Vocês fizeram a triagem sorológica em Minas Gerais e tem muito, né? E tem. É tudo genotipo 1. Genotipo 1, tá? E eu acho que se a gente... Tem um outro estudo que fez a análise só em pacientes em Belo Horizonte, e eles acharam uma prevalência de 1,2%. Por que nós achamos mais? Porque nós analisamos todo o território de Minas, a amostra de todas as regiões. E aonde a prevalência era até mais alta do que 6,2%, é em Montes Claros, Ipatinga, aonde a gente tem as estradas cruzando o estado e cruzando o país inteiro, né? Levando e trazendo os vírus de norte a sul do país. E lá também era genótipo 1. Todos genótipo 1. Mas isso é o que é descrito também em outros estudos para a região sudeste. No Brasil já foi descrito genótipo 1, genótipo 8 no Maranhão, e tem um estudo recente, genótipo 5, e o 3, que é o mais prevalente na região amazônica, mas menos prevalente nas outras regiões do país. Por que o genótipo 3 não se disseminou? That's a good question. I'm asking why genotype 3 has not spread all over Brazil. So I don't know if probably genotype 3 has
has serine in that position, the marker for dissemination? So I also talked to both of you, so that's why I'm going to talk in the marker is only for genotype 1. Only for genotype. Yeah, because Ana Paula said that she was tracking for the HDV in Brazil. So in Minas Gerais, it's genotype 1, but in the Northeast, it's genotype 8, and in Amazon, it's genotype 3. So maybe there is some host background related to that, because in the Northeast, the ethnicity in some states have more African origin. In Minas Gerais, it's not that much. So it's more European because of the gold. So the Portuguese came here to explore the gold, and in the Northeast, it was more Africans to work in the crops. Not only Africans, but indigenous people. As well. Yeah. So maybe there is a genetic link between these things. Maybe just a quick comment. So genotype 3 is also found in other countries in the continent, right? In South America. Yeah, in South America, exactly. So in Peru, Bolivia, I believe, and I think that the kind of also in the Amazon region. Yes. Right? So the historical genotype is probably 3. Genotype 8, I think, has been introduced later. That's my understanding. As for 1, probably from African origin. Yes. Well, and in the northeast of Brazil, we have this historical migration of yes, sure, it could be African people. But we believe they all have an African origin. Good. Cough break. Muito obrigado, Ana Paula. Thank you for all that you worked in this session.